On behalf of the Anglo Belarusian Society in United Kingdom, as chairperson, Alan Flowers, I welcome everybody here to our Chernobyl 35th anniversary commemoration. I've put up a slide with my personal, some aspects of my personal engagement in nuclear physics and in Chernobyl. And one of the purposes of today is not to give information that can be easily found on websites, but to share personal recollections. We're very honored to have present scientists I've worked with for over 25 years. The former and first head of state of Belarus and professor of nuclear physics, professor of physics at the Belarus State University in 1986, Professor Stanislav Shushkevich, and also extremely honored to be joined by Svetlana Alexievich, Nobel laureate for literature, whose comments and thoughts on Chernobyl we will be hearing later in the meeting, and there will be a period of question and answer at the end. I'd ask all participants please to mute your microphones unless you are in the participating part. And questions, please type questions. If you have questions, would you please type these in chat? In connection with language, a number of the participants will speak in Russian or Belarusian, and our main interpretation to help the participants, because all participants are guests, all of our guest participants, the scientists from Minsk, Valery Gorachevsky and Vadim Zelenkov, our honored guests, Professor Shushkevich and Svetlana Alexievich, they can understand Russian, so we will use Russian for the translations from English to Russian. Lena, I'm going to pause for a moment in case you wish to say some words in Russian to our guests. Я тоді скажу по-білоруську нашим гостям. Я ще раз дякую велике, що змогли сьогодні до нас долучитися. І зараз ми хочемо передати слово колегам Алана, Валерію Горачевському і Зеленкову. І просто Алан попередив усіх, що ми виключаємо мікрофони усім, каб яны былі ўключаныя толькі ў тых, хто прамаўляе. І спадзяемся, што так Станіславу Станіславовичу таксама дапамогуць там настройкамі, каб з наладкамі, каб ён мог нас таксама пачуць, а не толькі бачыць відэо. А зараз перадаю слово Алану і яго калегам. Alan, okay, the floor is yours. Thank you. Purely to put some context, as I said, we are holding this meeting as a memorial, a commemoration, and to share personal experiences, to hear words we could not normally find or would not find on internet in textbooks. So this is a meeting intended to add to the Chernobyl memory and to the Chernobyl archives with statements from individuals. To set the context and to give us a few minutes to pause in silence, we will view a very short video that was presented for the 30th anniversary, which shows the events of the accident. While viewing this, I suggest that we use this as our moment of contemplation
for the memory of those deceased who we have lost through the Chernobyl accident and the sacrifices given. Many of us have personal recollections, and also today, the 24th of April, I'd remind of some notable birthdays, in particular, a lady who did much to bring journalism through her poetry, Vera Rich, from the days she first heard of Chernobyl, worked as a journalist and worked to publicize in her role as nature journalist the Chernobyl catastrophe to the Western world, as well as we know, her cultural work. Many of you will know I'm the legal representative of Vera Rich, and today would have been her 85th birthday. She was born 24th of April, 1936. Additionally, we should remember that today is the birthday of Maria Kolesnikova. She is a member of the Belarusian Coordination Council. She is an Amnesty International prisoner of conscience, and in this year, 2021, received the US Secretary of State's Women of Courage Awards in 2021. On that basis, as an honorable Belarusian, some here may wish also to commemorate and think of her on her birthday today, 24th of April. I'm now going to pass to Vera Horton, who is going to bring in what will be a video from RT. The reason I have selected this for this meeting is that it allows us to hear in Russian the original news report on Soviet television and also some of the telephone conversations. This particular video allows the Russian to be heard while we have English subtitles. So for that reason alone, I'm selecting this video that was produced by RT for the 30th anniversary 5 years ago. So the video we're about to see is 5 years old, but it sets the scene for our discussion. Thank you, Vera. On April the 26th, 1986, an explosion at the Chernobyl atomic power plant released massive amounts of radioactive material, affecting the lives of millions of people. On that fateful day, an unexpected power surge at the plant overnight led to a series of explosions. We've got a recording that's unverified, though, of an emergency phone conversation between the fire department at the time and the military unit that reveals the atmosphere of panic following the blast. Центральный зал блока номер 4. Включи. Выше, Вова, держи это место. Держи. Держи. Где дым идет? Где дым? Вот так держи. Так держи. The first fire brigades were not told how dangerously radioactive that smoke and the debris was and treated the accident like a regular electrical fire. Next, Artizili Petrenka recreates the timeline of this catastrophe. You've all heard of Chernobyl. It's now a global synonym for nuclear disaster. Pictures like this became iconic. You'd have thought the blasts would have leveled the plant. But the final reactor was actually only shut down 15 years after the accident. The radiation spread way farther than the imposed 30-kilometer exclusion zone, all across Europe, in fact, with radioactive rain in Ireland. You'd think that breaking news on the meltdown would be all over the local media. In reality, people woke up to a complete silence. It happened late on Friday night, a delayed power outage test that had been badly planned and went terribly wrong.
To simplify the physics a little, they extracted the rods that were meant to keep the nuclear reaction under control, but they failed to drop them back on time, and with the emergency systems turned off, disaster struck. A fire pillar burst into the night sky, with concrete and steel structures rocketing out of it. "Why is it banging so much?" screamed the security guard with his heart thumping, feeling as if his skin was drying out, and that he'd lost 10 kilos in an instant. Akimov, the shift supervisor, to his last breath insisted, "Everything I did was right. I can't grasp why it happened." You'd think most victims would have been killed in the initial blasts. Not so, just one person died. But there was a much more deadly mixture: radiation and numb officials. Fire crews that rushed to the site were not warned they'd be exposed to radiation toxicity dozens of times worse than at Hiroshima. The agonizing deaths came later. Residents in Pripyat, the town nearest the power plant, went on with their weekend routines until lunchtime the following day. Внимание, внимание! Каждому жилому дому сегодня будут выданы автобусы. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. But that was 36 hours after the disaster. No one had been given even the most basic radiation safety tips, when what they really needed was to get out of there, and fast. The people living within a 30-kilometer radius of Chernobyl were moved out only in the days that followed. Their homes are now the exclusion zone. Meanwhile, barely 100 kilometers away in Kiev, these people went on their May Day marches oblivious to the cloud of invisible radiation, a danger that can neither be seen, smelt, or touched. And 30 years on, the full impact on humanity of Chernobyl still hasn't sunk in. All of us who were alive and conscious of events in April 1986, this will be placing us in our memories, our thoughts will be where we were, how we first heard of this at this time. In my case, it's one of those events, you remember the time, you remember the place where you were. Many of us here listening now and viewing that will be sharing these thoughts. Different thoughts for each of us. It was 1825 on Monday, the 28th of April, 1986. I sat in my car listening to car radio. There were no mobile telephones. There was no internet. It's 1986. But we had the BBC television and news in Britain, and I would often go out of my university and listen. And from that moment on, I personally found myself engaged in the issue of Belarus. Of course, we didn't know the extent and how very quickly over the ensuing days radioactivity was to so significantly affect Belarus, with over 20% of the land area having to be subject either to eventually evacuation or significant control measures. And information, what really happened, and confusion, because it's a complex scientific problem and the understanding of radioactivity not always good. That was with us from the start. In fact, I spent that evening of 28th of April, 1986, contacting British newspapers to try to make sure they even described the correct type of reactor, that it was an RBMK and not a reactor like anything in the West. Years on, and even now, this is a photograph I personally took in Vetka district in the year 2000. That road is closed, and it's still closed in 2021. Large areas of Belarus, as we know, still out of use. And relocation, hundreds of thousands. In Belarus alone, over 100,000 eventually relocated, leaving their homes forever.
And this took years as well, and we'll hear something about the time scale, why it took so long, people lived for so long in these active areas. Again, that's a photograph I took personally in Svetoslavici, in Vetka district, Gomel, and that's a location 170 kilometers from the reactor. The areas that were evacuated, and areas where people continued to live, were very mixed. And that's a map, an image of an area just north of Vetka. The area I conducted a lot of my personal Chernobyl research and got to know the people of Stolbin and Svetoslavici very well up in the north. People living with radioactivity, even now, today. Evacuations, as we'll hear, took place in these distant areas only in the period 1989-1991, and I'm looking forward to hearing from Professor Stanislav Szyszkiewicz, who played such a very significant personal role in working for the plight of these people and working to bring out the information of where was the radioactivity and who should be located. Life-saving work that Professor Szyszkiewicz carried out in that period. Belarusians have a remarkable response, and this stone, I don't know if it's still on that road. That is the road from Vetka to Stolbin, and there was this beautiful stone when I was working there. And well, certainly in Belarus, such a beautiful country and such beautiful people who are, let's hope, continuing to save their country and save the world. It's a wonderful image, but in a land behind that is dangerous to walk in, and with mushrooms that are extremely dangerous to pick and take. I'm going to close by bringing in an introduction to the two scientists that will give the background over the next 10-15 minutes of their work. I was introduced to Belarus and came to this building. I walked in that door for the first time in November 1992, the white doors at the bottom behind the blue sign. At that time, it was the International Environmental College in name of Andrei Sakharov. Helena Bonar gave permission for that naming. Now it is a part of Belarus State University. And there it was founded by somebody, Stanislav Szyszkiewicz will know, who worked in his department, Professor Alexander Mikhaevich Lutsko, and in this I share my personal memory and respect to him. He died in September 1997 and was the professor, the rector, the first rector of this college that continues today to educate and give training in radioactivity, radiobiology, radioecology. He lies in Kalvaria Cemetery in Minsk, and this meeting in part is also a commemoration to his work. And here is the first result and the first graduates. Apologies for caption at the bottom. That's the first graduation, 1995. And the person standing in the front row, second from the right as you see it, is Valery Kurachevsky, who at that time was vice rector, and who I'm now going to introduce to us with his colleague, who began working at this college near that time, Vadim Zelenkov. And here's part of the work that was taking place as early as the early 90s. Students visiting the field station of Sakharov College. And there is a young Anglo-Belarusian Society chairperson. And in the rear center, we see our next speaker, guest, Valery Kurachevsky, who at that time was vice rector, a scientist working in Professor Szyszkiewicz's department in 1986, and who now holds a very significant role managing training in monitoring of radioactivity, monitoring of foodstuffs. He holds Professor Dr. Kurachevsky will explain his current role in working and mitigating Chernobyl effects in Belarus in a few minutes. And now I would like to call on Vadim Zelenkov to give a brief introduction to himself.
and where he was at that time, and then pass and introduce to Valery Khrushchevsky. Over to Vadim Zelenkov, Dr. Zelenkov, a physicist from Minsk. Good evening. In fact, in 1986, I was a physicist, but the physicist of the school level. I worked in one of Minsk schools, was far from nuclear science. I can retell my personal commemorations about these days. After the explosion, we had the official information from the official TV program, Время, time. So we, day after day, we have read so-called tassovki. Tassovka means informational message from TASS, Telegraph Agency of Soviet Union, which was which expressed the official point of view, and it was uniform for all mass media. So, but the proverb of the Soviet times said, что творится на Руси, узнавай на BBC. Get to know from BBC what is doing in Russia, in Soviet Union. That's why we have switched on the so-called вражьи голоса, enemy voices, according to official propaganda of that years. And all their broadcasting in these days was devoted to the Chernobyl accident. And the Soviet mass media, from the Soviet mass media, we have had only a silence. We did not, in fact, we had a lack of information. For example, April 28, in my school, I see an announcement. It is possible, you have a possibility to make a tour to Gomel and Kiev on the 1st of May. Of course, nobody wanted to go to these cities. April 29, it was a famous rain in Minsk, very pleasant rain, very warm rain, and a lot of people walk in this rain. Значит, я говорил о том, что когда случилась авария, я еще, в общем-то, к науке имел мало отношения, я был учителем физики в одной из минских школ. Сейчас меня слышно, да? Я был учителем физики, и проблема основная, вот в Минске, где я живу, проблема была отсутствие информации. То есть мы читали тассовки, но всю информацию получали по BBC, Голосу Америки и им подобным каналам. И в результате получались какие-то совершенно странные вещи. Например, то, что в школе, где я работал, вдруг появляется предложение на 1 мая поехать на экскурсию в Гомель и Киев. Естественно, мало кто туда поехал. Потом в начале мая уже начинают что-то понимать. И случаются какие-то, конечно, совершенно истории. С одной стороны, тут смешалось трагическое и смешалось курьезное. По радио нам говорят, что надо принимать йодные таблетки, по западному радио. Естественно, никаких йодных таблеток ни у кого не было, и стали тогда советовать 2 капли йода на стакан воды. Одна знакомая перепутала, делала 2 ложки йода на стакан воды, естественно, из этого ничего хорошего не получилось. Потом пошли слухи, где-то в первую неделю мая пошли слухи. Все взорвалось, и это совершенно точно. Идет облако на Минск, вот оно на Минск сядет. Люди запирались в квартирах, сидели, законопачивали форточки. В середине мая начали бороться. Красное вино помогает от радиации, стали продавать каберне. А тогда была антиалкогольная кампания, пик антиалкогольной кампании. In the middle of May, so there were a lot of rumors, of course, that everything blew up again, and it is beyond doubt. The cloud moves to Minsk, and a lot of people stayed in their apartments with tightly closed windows and so on. In the middle of May, it was
probably you know that 1986 was the highest point of the anti-alcoholic campaign in Soviet Union. So in shop suddenly arrived Cabernet dry wine without any restrictions. And the shop assistants repeats, take it, it helps from radiation. And the drunkards did not take it because it was very weak wine. Then the Swedes radio, they were extremely expensive, 7 rubles for kilogram. It is twice more expensive than common Swedes. The name radium has been invented before the incident, and it is a very strange mix of tragic and sometimes ridiculous. Vadim, could I ask you to ask Valery Guruchevsky now to come in and advise how he first heard and his first instructions from Professor Shushkevich? В 1986 году я работал на кафедре ядерной физики под руководством профессора Станислава Станиславовича Шушкевича, которого до сих пор считаю своим учителем. В первых числах мая 1986 года, а об аварии я узнал только 29 апреля. Так вот, в первых числах мая мне удалось побывать в местах, очень близко расположенных к месту Чернобыльской аварии. Прошу прощения. Should I translate something? Yes, please, Vadim. Yes. In 1986, Valery worked on the chair on nuclear physics of Belarusian University. The head of the chair was Stanislav Shushkevich. Valery got to know about the Chernobyl incident on April 29, and in the beginning of May, he went to the contaminated region. Valery? Я помню, как на заседании кафедры ядерной физики Станислав Станиславович Шушкевич поставил вопрос о том, что необходимы кандидатуры для нескольких групп, направляемых в близко расположенные к Чернобыльской станции места Беларуси. Как сказал Станислав Станиславович, эти группы включали несколько специалистов нескольких профилей и создавались по поручению правительства. Sorry, on the proceeding of the chair, Professor Shushkevich said that they are to create several groups of the physicists of different specialties to go to the places near the Chernobyl zone. And it was the governmental decision to create such groups. Целью было анализ ситуации и работа с населением. Кроме того, нам было поручено установить на некоторых предприятиях пищевой продукции, пищевой промышленности, наспех сооруженные нами на кафедре ядерной физики радиометры для измерения удельной активности радионуклидов в продуктах питания. The main goal was the analysis of situation and some talks with the people, with local people, and the nuclear chair created in a very short time some radiometers to install them on the food factories of the contaminated region. Я пробыл в Хойникском районе Гомельской области, на самом юге Беларуси, около недели. Хорошо помню, что показания дозиметра не опускались ниже, чем 20 микрозиверт в час. Это в 200 раз превышает нормальный уровень. I spent about a week in Hoynik region of Gomel, near Gomel,
And I remember that our dosimeter, that the value on our dosimeter was 2,000 times greater than normal level of radiation. Но а на некоторых, Sorry, 200, not 2,000, 200. 200 раз. 200, sorry. а на некоторых объектах, посещенных нами, совсем близко расположенных в Чернобыльской станции, на расстоянии примерно 15 километров от станции, уровни радиации были значительно выше. And on some objects which were situated in 15 kilometers from Chernobyl power plant, the radiation level was even higher. В ходе поездки мы установили радиометр на Хойникском молочном заводе и научили пользоваться им сотрудников предприятия. So we installed the radiometer on Hoynike milk plant and teached the workers to use them. Хорошо запомнилась встреча, беседа со старушкой в одной из деревень. Был солнечный день. In one sunny day, we met an old woman in one of the villages. И мы пытались объяснить ей опасность, которая таится в овощах, молоке. We tried to explain her danger which is inside milk, inside vegetables. Но нам не удалось ее But переубедить. we failed to Она говорила: сыночки, ведь все такое чистое, свеженькое. So she said, but all is so pure, so fresh. Хочу сказать, что в те дни я испытал глубочайшее потрясение психологическое, которое отложило сильный отпечаток на всю мою последующую жизнь. And in that days, I felt an extreme psychological shock, which made a trace for all my life. Я очень любил и люблю свою профессию, физик-ядерщик. Сфера моих интересов напрямую не касалась ядерной энергетики. I like my profession as nuclear physics, but the sphere of my interest did not touch the nuclear energy problems. Я занимался исследованием в области эффекта Мезбауэра. I dealt with Mesbauer effect. Впоследствии защитил диссертацию по этой тематике. So I am doctor. My doctor thesis is devoted to this. Но тем не менее всегда внимательно следил за успехами в области ядерной энергетики, как бы ощущая свою причастность к этому делу. But always I interested with the problems of nuclear energy. And with the problems of nuclear energy, so I am the part of this deal. Sorry. Нас учили, и об этом говорила литература, которую мы изучали, что атомный реактор – это весьма надежные системы, и вероятность серьезных инцидентов на них ничтожно мала. We have been taught that the atomic reactor is a very safe object, and the probability of any incident is near to zero. Тем больше было мое потрясение от Чернобыльской аварии, и 26 апреля разделило мою жизнь на две половины – до Чернобыля и после Чернобыля. So the April 26 divided my life into two parts before and after Chernobyl. В конечном итоге вся моя последующая жизнь оказалась связана с решением чернобыльских проблем. Я работал, да. And this second part of my life is connected with Chernobyl problem. Я работал? Я работал в Сахаровском университете, затем
в МЧС начальником управления науки, международного сотрудничества и информации. I worked in Sakharov University, then in Ministry of Emergency, the head of the Department of Science and Information and International Information 10 лет. for 10 years. Министерство 10 лет, да? Да. И продолжаю работать в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Now I work in the system of Ministry of Agriculture. В Белорусском государственном аграрном техническом университете. In Belarusian State Agrarian and Technical University, где был одним из инициаторов создания учебно-научного и информационного центра по радиологии и качеству продукции сельского хозяйства. where I have initiated the creation of scientific and educational center, еще раз, центра по радиологии и качеству продукции. Center on radiology and food quality. Основное направление – это повышение квалификации специалистов подразделений радиационного контроля. And the main goal is training of the specialists on radiation control. А в Беларуси создана мощнейшая, я считаю, в мире система радиационного контроля. And the Belarusian system of radiation control is one of the best in the world. На всех предприятиях, производящих пищевую продукцию, all the plants which produce food, созданы подразделения радиационного контроля. There are the structures on radiation control, в том числе и на крупных рынках, including big markets. Таких подразделений в Беларуси 800. About 800 such structures for Belarus. И 500 в системе Министерства сельского хозяйства. And из них 800 из 800. Yes, понимаю. And total is 800 structures, but 500 of them are in the system of Ministry of Agriculture. Ежегодно в моем центре проходит повышение квалификации от 300 до 400 специалистов со всей Беларуси. Every year, 300 or 400 specialists from all Belarus are retraining in his center. Каждому из них мы вручаем комплекты информационных и справочных материалов. They obtain the sets of informational materials. В электронном виде. In electronic form, of course. Написал множество статей, с десяток учебных пособий, монографий. I have read a lot of articles, some monographs, books. Ну вот, некоторые из них. Some of them. Introduction to nuclear energy, Chernobyl incident and its consequences. Consequences of the Chernobyl incident in Belarus and the overcoming these consequences. Они доступны в интернете, их нетрудно скачать. You can find it in the internet. Thank you. Professor Shushkevich could now start by telling us what his memory is of the morning of 26th of April and his first actions and work related to Chernobyl. Профессор Шишкевич, калі ласка, што вы памятаеце 26 красавіка 1986 года? Якія ваши першыя крокі былі, ваша рэакцыя на тое, што адбылося? О том, что произошел взрыв какой-то радиоактивности, мы узнали из студенческого практикума, когда студентка анализировала работу с малыми источниками радиоактивности. Мы быстро разобрались, что где-то произошел взрыв, и оповестили об этом всех, кого могли.
Okay, we found out that there was some kind of nuclear explosion. We found that during the practical student work, because a student was testing and the low radiation emission sources were showing that there was some large emission of radioactivity. That's how we found out, and we informed everyone we could, as soon as we could. И вы знаете, мы сталкивались с тем, что ученые, преподаватели, интеллигентные люди нас хорошо понимали, а партийные руководители, в частности, председатель горкома партии в Минске, мне говорил, не создавайте панику. То есть люди разделились на два класса, те, которые уважали науку, и те, которые уважали коммунизм. And the interesting thing was that the scientists, the teachers, they understood the danger very well. However, the representatives of the Communist Party, for example, the head of the municipal party committee in Minsk, were not quite appreciating the danger. They were saying, do not create panic. So people effectively were split into two classes, the class that appreciated the science and those that had to toe the party line. Были мобилизованы все сотрудники кафедры, и главный из них все-таки был Валерий Леонидович Гурачевский. Кроме того, очень активным был Людско Саша. Он, к сожалению, умер. И многие другие. Мы мобилизовали все наши научные силы на то, чтобы объяснить людям, что произошло и чего надо опасаться. И эту работу было проводить довольно сложно, потому что нас все время сдерживало партийное руководство, мол, никакой не должно быть паники. And so we mobilized all the resources at our chair, and Valery Leonidovich Gurachevsky was very active in it, and Alexander Ludsko, who sadly passed away. So the scientists were using all the efforts to explain the dangers. And the big obstacle was that we actually had to push against the party guidelines saying, do not create any panic. Научность и человечность победила. So science and humanity won. Мы в Минске на кафедре в университете открыли пункты по проверке радиоактивности, в том числе и пищевых материалов. Мы оказались готовы к этому из-за элементарного оборудования, которое было на кафедре ядерной физики и в других местах города Минска и в других учреждениях. And we started setting up checking of radioactivity of food products at our chair department, thanks to very basic radioactivity testing equipment that we had in Minsk at our chair and in some other institutions. Я могу сказать, что университетские силы, силы Института физики, силы Института ядерной энергетики, все ученые действовали активно, профессионально, грамотно, и это способствовало тому, что воздействие отрицательной радиоактивности, которое было неизбежно, удалось уменьшить до предела. So the scientists acted accurately, professionally, properly, both the scientists of the University of Physics and University of Nuclear Energy in Minsk, and that enabled us to do whatever we could to minimize the impact of radioactivity. И еще должен добавить следующее. Горбачев был моим кумиром политическим, но когда он выступил по телевидению, это опубликовано в середине мая, о Чернобыльской катастрофе, он врал, и из-за этого у нас очень много дополнительных бедствий появилось в связи с Чернобыльской катастрофой. Another thing I wanted to add, that Mikhail Gorbachev used to be my political idol, but when he spoke on TV mid-May after the Chernobyl catastrophe, he lied, and many additional problems arose because of that. Я почти все его выступление привел в своей книжке и показал, сколь плохо быть прежде всего коммунистом, а потом человеком. I quoted most of his speech in my book,
and I wanted to demonstrate that it is very bad to be communist first and a human being second. Но должен сказать, что у нас получилось лучше. Наше правительство быстрее удалось направить в нужном направлении, действовать на основании науки. But I'd like to say that we worked it out better. In Belarus, the government was able to start working in the right direction based on science. Поэтому последствия не были столь катастрофичными, какими могли быть. And so the consequences were not as catastrophic as they could have been. Спасибо за внимание. Thank you so much for your attention. Could we also bring out the period of 1988-89 and Professor Shushkevich's work in getting the maps published? Профессор Шушкевич, калі ласка, можете сказаць некалькі словаў пра 98-99 годы і пра тое, што вы рабілі, каб апублікаваць мапы радыяцыйныя? Вы ведаеце, я могу это сказать, але вся беда у тым, что наш парламент палітычны, ён кіраваўся больш не наукай, а эмоцыямі. І таму тут было много памылак, калі люди по-ранейшаму думали и думали, что нам дапаможа Россия у ликвидации наступстваў Чернобыля. Але гэта просто не адбылося, и тому все беды белорусов свалились на самих белорусов. Больше я не могу ничего додать до этого. Well, I would like to be able to say a few words, but one thing I wanted to say that the problem was that in our parliament, a lot of decisions were based on emotions and not on science. And still many people believed that Russia will help us and somehow will alleviate the results of Chernobyl. Well, unfortunately, it didn't happen. Many mistakes were made. And anything more on how it took 3 years to see the detail of the radioactivity in the distant regions? Vera Rich only published and was given information for Nature in around about 1989. What was Professor Shushkevich's role in getting these publications? Скажите, калі ласка, пра вашу роль у тым, каб гэтыя публікацыі адбыліся, і чаму гэта адбылося толькі праз 3 гады. Вось як Алан кажа, як Вера Рыч узгадывала, што толькі ў 89 годзе яна змагла гэта пабачыць. Наколькі гэта ўсё на прыродзе адбілася? Усё, што мы маглі, мы зрабілі. А тое, што пярэчыла існуючай палітычнай сістэме, мы зрабіць не маглі. Таму сапраўды професор Флауэрс мае рацыю, што мы не змаглі раней апублікаваць многія матэрыялы, таму што это нам было просто забаронена. Мы павінны былі дакладваць, у нас была 6 кансультантаў урада, і мы павінны былі дакладваць кіраўніку урада, а яны уже вырашалі, што можна публікаваць, а што нельга. Professor Flowers, you're absolutely right. And I have to say that, yes, we did all that we could, all that was within our powers, but something that was not within our powers, we couldn't do because we had to report to the government. There were 6 consultants reporting to the government, to head of government, and we were told what we can publish and what we cannot publish. And unfortunately, that's why it took 3 years to publish the materials. Професор Флауэрс, тады працавала цэнзура, і мы публікаваць нешта больш адкрытае не маглі. Просто у нас не было такой магчымасці. Professor Flowers, then censorship was at work, and we simply could not work in open. We did not have such an opportunity. We could not publish everything that had to be published. Okay, well, thank you, Jacques. There will be opportunities, of course, for more questions and bring out the context. But one final point for Professor Shushkevich, one of the first acts that you were responsible for too, which I think everybody listening would be interested to hear your own words about, are firstly your role
in the parliament in 1992, the period of New Belarus, there was the creation of the Educational College in Radioactive Matters, the decree to start the International Sakharov University. And the second point you played a significant role in was the decision in the first constitution to have Belarus a non-nuclear country. So to close Professor Shushkevich's comments to our meeting, Elena, could we ask Professor Shushkevich just to make brief comments on his role in these two significant events in 1992 and then his role in the writing of the Constitution, the first Constitution? Професор Шушкевич, калі ласка, ці можна хутка пракаментаваць, я думаю, што хутка гэта вельмі цяжка зрабіць, вашу роль, па-першае, у 92-м годзе стварэнні новай Беларусі, стварэння Сахаровскага каледжа, і другое, гэта ваша роля у стварэнні першай канстытуцыі і таксама прапанова, каб Беларусь была не ядзернай дзяржавай. Вы ведаеце, што до Сахаровскага колледжа, гэта далёка не маё дасягненне. Гэта вялікі ўклад зрабілі фізікі Гарвардскага універсітэта. Ось, гэта вялікі ўклад зрабіла Елена Бонар. І па магчымасці я. А што датычыць таго, чаму там вучыць і як вучыць, перад вами Валерый Гурачевскі. Ён быў одним з найвыбітнейших специалистов в этой галине. И что самое важное, что справдзівая справаздача аб тым, што адбылося ў Чорнобылю, як гэта ліквідуецца паследствы і гэтак далей, зроблена ў той справаздачы, якая зроблена фактычна пад рэдакцыяй Гурачевскага, які ў гэты час працаваў у Чорнобыльскім камітэце, значыць, практычна працаваў ва ўрадзе і займаўся адным пытаннем Чорнобылем. Well, with regard to the Sakharov College, that was done not as much because of me, but with great contribution from the physicists of Harvard University, from Elena Bonner, Sakharov's wife, and what was done, how it was done, how it was taught, no one could answer better than Valery Horachevsky, who is present here with us. And the report on Chernobyl had a lot of his contribution. He was on the Chernobyl committee. Effectively, he was advising the government on all matters to do with Chernobyl. I think, though, Professor Shushkevich was involved, though, at the parliament because there had to be a decree to create that college. And as I understood, it was one of the first decrees of the new Belarusian parliament. Профессор Шушкевич, про стварэнне колледжа вы ж былі ва ўрадзе, і адзін з першых указаў урада быў указ аб стварэнні Сахаровскага колледжа. Вы ведаеце, гэта не маё дасягненне, гэта дасягненне агульнае. Таму што, напрыклад, фізік Ричард Вілсон з Гарварда, які прыехаў сюды, які многа паясніў і многім азначыў, што павінна быць. Гэта ўсе былі прыхільнікі стварэння Сахаровскага колледжу. Ён рэшце рэшт быў створаны. І я просто быў бы не сам сабой, калі спісваў гэту заслугу сабе, таму што гэта была наша агульная праца, якая дала добры вынік. Шкада, што далей гэта не засталося надоўга, што фактычна гэта стала фрагментам іншай навучальнай установы. Але сваю ролю станоўчую Сахаровскі колледж адыграў, а цяпер Сахаровскі факультэт ва універсітэце таксама працягвае гэту працу. Well, I don't want to say that that was my achievement. That was a joint achievement, and Richard Johnson from Harvard, the physicist, played a very important role in moving that forward. And the Sakharov College now is a fragment of another educational institution, but it has played its part, and now it continues to play its role as part of the Belarusian State University.
Well, thank you very much. We're now reached nearly 17:10 Berlin time. I'm going to leave for the discussion at the end, Professor Szyszkiewicz, if you could maybe bring out that comment about your role, unless it's maybe just briefly 1 minute now, because the first constitution, noting the impact of radioactivity, radiation, and the potential impact of nuclear weapons on Belarus, I know that you played a very significant role in writing that Belarus should be a non-nuclear country. Can you maybe make a comment on that and why that was put into the first constitution? Профессор Шишкевич, ці можете вы пракаментаваць тое, што вы унеслі прапанову ў першай канстытуцыі Беларусі зрабіць Беларусь не ядзернай дзяржавай. Канешне, на гэта уплывала і Чарнобыльская катастрофа, тое, як радыяцыя адбілася на краіне. Ці можете зараз пракаментаваць, ці мы гэта напрыканцы больш дэтальна абмяркуем? Вы ведаеце, першае, што было зроблена ў 91 годзе ў Белавежскай пушчы, калі мы падпісалі дагавор о стварэнні Содружнасці незалежных дзяржаў, это было тое, што я сказаў, што Беларусь хоча вывесці ядерную зброю са сваёй тэрыторыі. Ніякай кампенсацыі за гэта мы не просім, таму што я лічыў, што столькі зброі на тэрыторыі Беларусі, ядернай зброі, это погубить белорусов як нацию, погубить Беларусь як державу. И были подписаны все документы, и до початку 96 года вся ядерная зброя была выведена с Беларуси. И было заявлено, что и зафиксовано в Конституции, что Беларусь будет безъядерной державой. Так оно и есть. Мы, у чем была погроза это ядерное узброение? На территории Беларуси было так много узброения, что можно было знищить всю Европу. И тому, коли был некий конфликт, то это падало, прежде всего, ядерная зброя пила по Беларуси. Мы это зликвидовали. Я был головным инициатором это, и як науковец смог растлумачить Верховному Совету, и он эту конституцию затвердил. Well, the first thing we did in 1991 at the meeting at Belarusskaya Pushcha, when the CIS was created, I said that Belarus will have to be a non-nuclear state, that all nuclear weapons have to be removed from the territory of Belarus, and we don't want any compensation for it. Because otherwise it will be the destruction of Belarus and all the Belarusian people. The reason I was convinced that that was the right path is because that at that point in time, Belarus had such a concentration of nuclear weapons on its territory that it would be able to destroy all of Europe. And by 1996, based on that agreement, all the weapons were taken away from the territory of Belarus. And I was the initiator of Belarus becoming the non-nuclear power, and it had to be agreed with the Supreme Council. Thank you. I'm very pleased we got these words, because I think there are many people in these days who are very grateful for that decision having been made. And now we will, of course, I remind everybody, have question and answer. Could you please put your questions in the chat, particularly to help Elena, who will translate them so that they can be taken at the end of the statement. We are now going to hear from Svetlana Alexievich. And again, Elena, like everyone has done, if we could just ask Elena to Svetlana to start her statement by putting the context of where she was in 1986 and how she first responded, and then to move to her personal statement after just answering that first question. А зараз я просто хочу попросить у всех, кто хочет задать пытанні, писать их у чаті, мы будем их перекладать, будет такая живая черга у нас. А зараз мы усе вельмі чакаем выступу Светланы Александровны Алексіевич, нашей Нобелевской лауреатки, и от першей пытанні от Алана, те самое пытанне, дзе вы былі, Светлана Александровна, у 86-м годзе, калі пачулі пра Чарнобыль, ваша першая рэакцыя, ваши першыя дзеянні?
Я хочу сказать, что это мы сегодняшнее представление о тех днях переносим на те дни. В те дни мы не понимали, первый день особенно, да где-то около месяца, мы не понимали, что произошло. Well, I'd like to say that nowadays we are taking our current understanding and try to transpose that to the understanding back then. Then, in the first days, for the first month, we did not understand what happened. Дело в том, что в этот день, я помню, вечером мне позвонила моя подруга, известная журналистка из Швеции, и начала мне говорить, что произошло. И я, в общем-то, ей абсолютно серьезно сказала, что это какая-то паника, поскольку, ну да, я видела какие-то красные лужи, но ничего больше не происходит. Это, видно, вы преувеличиваете. Так что вот это то настроение, которое было у всех нас, может быть, только наши ученые о чем-то догадывались. Даже не понимали, а догадывались. And on that day, I remember clearly a friend of mine who was a well-known Swedish journalist rang me and started asking me what's happening, what's going on. And I said, don't create panic. Everything is fine. Yes, I remember I saw some red puddles, but I didn't give it much importance. And only our scientists understood what was going on. The rest had no idea. So that was the mood of the day. И когда я поехала первый раз через несколько месяцев, то я поняла, что Чернобыль бросил нас совершенно в новую реальность, которую не только мы, вот все говорят там ложь, Горбачев, да человечество было не готово к Чернобылю. Не было ни гуманитарного, ни философского, ни научного понимания того, что происходит. And when I visited several months later, I realized that it wasn't just Gorbachev or lies that we heard or something else. Humanity was not ready for Chernobyl. There was no humanitarian understanding, no philosophical understanding of what was actually happening. Меня, например, по дороге удивило, что все церкви были заполнены людьми. И я поняла, что это полное поражение и науки, и коммунистической системы, потому что люди не идут к ним за ответом, люди, в общем-то, пошли к Богу. And one thing that struck me as I was on my way there, I saw that all churches were full of people, and I felt that that must have been a complete defeat of science and communist system, because people didn't come to them for answers. They didn't come to scientists or to Communist Party leaders. They went to God. They were seeking answers from God. Например, мое первое впечатление в зоне, что мои глаза, что я как человек, как биосистема и как социосистема не готов к происходящему. My first impression in the exclusion zone was that I, as a person, as a biosystem and as a social system, I'm not ready for what was happening. То есть мои глаза не годились, поскольку радиацию нельзя увидеть. I couldn't use my eyes because radiation could not be seen. Мои руки не годились, до радиации нельзя дотронуться. I couldn't use my hands to touch the radiation. В то же время обоняние тоже не годится, я не могу, она не пахнет радиацией. Likewise, I cannot use my sense of smell. Radiation doesn't have any smell. Не хватало слов, поскольку это были совершенно какие-то новые чувства, новые догадки, и весь словарь тоже не годился человеческий. Human words were not enough, were not sufficient. There were some hunches, some guesses. So human words were not enough either.
Да, летали самолеты. Кстати, солдаты, я видела солдат с автоматами, которые ехали в машине открытой к Чернобылю. Вот что они хотели делать с автоматами в Чернобыле? Planes were flying, soldiers were moving around. I saw some soldiers toting guns, going towards Chernobyl in an open-top car. What were they going to do with guns in Chernobyl? То есть система хотела в экстремальной ситуации действовать так, как она действовала всегда. Много военной техники и ни грамма не жаль человеческой жизни. So the system was trying to act in an emergency in the same way as it always acting. Lots of military vehicles, lots of weapons, and not a shred of feeling for human life, for the value of human life. И я помню, ко мне представили какого-то дозиметриста, и он ходил все время за мной и ничего мне не давал, не сесть на землю, не сорвать какие-то цветы, которые уже были. И говорил мне: посмотрите, вон гонит коров, и даже коровы не хотят входить в воду. Они что-то слышат, что она зараженная, а вы хотите вот как бы искупаться и нарвать цветов. I was provided with someone carrying a Geiger counter, taking samples all the time and trying to dissuade me from sitting on the ground or picking any flowers. He was trying to scare me, saying, look, the cows are afraid of going into the water. They feel there is some danger and you're trying to sit down and pick flowers. Это, кстати, особая тема, я ей очень много внимания уделяла в своей книге, о том, как весь другой живой мир среагировал на Чернобыль. То есть пчелы не вылетели из своего улей, около недели они не вылетали, когда был самый сильный удар. Рыбаки не могли найти червяков, червяки ушли глубоко в землю, их нельзя было выкопать. То есть этот мир был более приспособлен к тому, что случилось. And I also mentioned it in my book, how nature, the rest of nature reacted to the Chernobyl catastrophe. It was interesting because nature was a lot more suited towards what happened. They were much more ready than the humans. It's like bees were staying in beehives. They were not flying out for a week after the catastrophe. Fishermen couldn't find any worms because worms dug deep into the ground to protect themselves. So nature had much better protection feeling than the humans. То есть пчелы уходили, эти черви уходили в землю, глубоко зарывались, а наши дети играли в футбол, стояли в школе на школьной линейке, ели бутерброды какие-то голые, эти пончики, которые покупали на улице. So that's the worms were burrowing deep into the ground, yet our children were marching in parades, were playing football, were standing in school assemblies outside, were eating some donuts outside. И вот там, в Чернобыле, я помню, такое чувство было, что вот я стою здесь, это как будто прежний мир, и он уже не прежний. And the feeling I had when I was standing in Chernobyl was that the world is the same, yet it has changed completely. Те же предметы, та же трава, те же цветы, но оказывается, что это уже смерть. Смерть везде и всюду, но она в другом обличии. The objects seemed the same, the grass, the flowers seemed the same, but it felt like death was everywhere, yet it has taken a different guise. И вот это потрясение меня постоянно преследовало там, в зоне, поскольку все люди, которых я расспрашивала, они говорили: вы знаете, я нигде это не слышал, я нигде это не читал, я ни в одном фильме этого не видел, я даже не знаю, как вам все это рассказать. And that was something that shaken me and that
kept following me everywhere in the exclusion zone. And when people were saying to me, oh, I've never seen it, I've never heard about it, I haven't seen it in the film, I haven't read it in the book, I don't even know how to tell you. Я помню, как в одной деревне, которую выселяли, людей в автобус заводили, не все хотели идти, но их убеждали, они шли, и мне сказали, идемте, вы сейчас увидите, как мы уговариваем одну старушку вот пойти в автобус, а она не хочет. And there was a village that was evacuated, and they said, come, we'll show you. We're just trying to convince people to leave. And they've shown me an old lady that everyone's trying to convince her to leave. She said, no, I don't want to. И вот я подошла, такой небольшой домик, и стоит эта бабушка, стоит с иконой на коленях, и увидел меня, одну женщину среди мужчин, говорит, деточка, ну разве это война? Война это когда стреляют, когда чужие солдаты, когда все горит. А ты посмотри, солнце светит, даже мышку я сегодня видела. А вы говорите мне, что это война, и мне надо уходить. And this old grandma she was kneeling, holding an icon next to the bus, next to the truck, and she was saying, look, dear girl, it's not war, soldiers are not shooting, the sun is shining, there is no fire, it's fine. Look, I even saw a tiny mouse today. Why are they telling me to leave? И меня просто сменила мысль. Да, это война, вот это новая война, о которой мы еще ничего не знаем. Она случилась с нами, может быть, с самыми патриархальной нацией. And a thought came into my head that yes, it is war. This is new war that we know nothing about yet. And it happened to us, perhaps to the most patriarchal nation. Я помню, как в другой деревне я вижу, как по улице милиционер патрулирует бабушку, которая несет решето с яйцами. Я говорю, что вы делаете? Он говорит, мы идем хоронить яйца. Их за деревней вырыли огромную яму и туда сбрасывали все продукты. И вот они шли хоронить яйца. Что это за текст? Это был совершенно новый сумасшедший текст. And I remember another episode. In one of the villages, I saw a policeman escorting a grandma, and she was carrying some chicken eggs in a sieve. And I asked them what they were doing. And he said that he was escorting the grandma to the outskirts of the village, and they were going to bury those eggs because they were contaminated. And so I was thinking they were going to bury the eggs. The text, that bit of text sounds crazy. В другой деревне я видела, как другую бабку ведет солдат, и они идут хоронить молоко, ведро молока. In another village, I saw the policeman escorting another old lady when they were going to bury the milk, a pail of milk. Хоронили детские ботиночки, которые там дозиметрист вымерил, детские коляски. Это было... Люди занимались человеческим делом нечеловеческих обстоятельств. So they were burying baby shoes that the Geiger counter would ascertain as radioactively contaminated, burying baby prams. So they were doing human things in inhuman circumstances. То есть и солдаты мыли крыши домов, мыли дрова и сушили их. Но самое непостижимое для людей, этим старым людям в деревне говорили, что надо картошку 2 дня вымачивать там в воде. И они не могли понять, что те вечные вещи, что они делали, как картошка, что ее надо уже бояться. And there were things like the soldiers were washing the house roofs in the villages, helping the older people to clean up the contaminated roofs. And they were saying things like, now you have to soak potatoes in the water for 2 days to make them safe.
And older people just didn't understand what are these strange circumstances, the things that they were doing all their life, such as cooking potatoes, suddenly had to be done completely differently. Самое непостижимое вот то из того, что мне запомнилось, я видела, это когда хоронили землю в земле. То есть зараженный пласт около полуметра, его срезали и в огромных рулонах везли и хоронили тоже в больших таких ямах. И это было ужасно, когда эти падали, эти рулоны земли, и там тысячи разных комаров, маленьких червяков. То есть мы хоронили огромное вот это население, живое население Земли, хоронили, не глядя, что это, не думая совершенно о них. And there was another thing which was really striking and very difficult to comprehend when they were burying land in land, soil in soil, when they were cutting a slice of topsoil and roll it up in a giant roll and then drop it in deep hole in the ground and bury it, put more soil on top. And there were lots of tiny wriggly worms and moths and mites in there that were all moving. And that was the feeling that we were trying to bury that piece of living nature, not even looking what lives in it, just completely get rid of it and cover it. Я могу сказать сегодня, что мы Чернобыль поняли, что это такое. Я потом была на Фукусиме, и там увидела такого же растерянного человека. And I would say that today, this is how we remember Chernobyl. People were very lost. And I visited Fukushima and I had the same memory from there, a person who is utterly lost. Мы свели понимание Чернобыля только к таким вопросам медицины, политики. А в принципе, это огромная, если хотите, мировоззренческая проблема. We reduced the impact of the catastrophe to some things medical or things political, but if you like, it's a massive problem of the worldview. Перед человечеством стал вопрос о том, правильный ли наш путь, правильно ли наше мировоззрение. And there is a big question before humanity. Are we on the right path? Is our worldview correct? Are we going in the right direction? Стало ясно, что наша философия не выдерживает вот этих новых испытаний, к которому мы не готовы. It became clear that our philosophy does not pass the new tests that we're not ready for. И поэтому, когда начались вот эти годы пандемии, в которых мы живем и меняемся, я часто вспоминаю Чернобыль. So when the pandemic years have started, that we are still living through, that we are still changing through, I was often thinking about Chernobyl years. Ясно, чтобы нам выжить, нам надо осмыслить чернобыльский опыт. Это как бы выжить всему человечеству, осмыслить опыт Фукусимы, пандемии. То есть, в общем-то, это вызовы, которые мы называем, в общем-то, наверняка надо признаться, что мы и биологически, и, как я уже говорила, гуманитарно, потому что, чтобы выжить, нам надо именно гуманитарный такой взгляд на вещи, уважение к живому всему. В общем-то, этого пока у нас нет. And in order to survive, in order to comprehend Chernobyl, and by that I mean internalizing the experience of Fukushima, of the pandemic, to face those challenges, to survive as a biological and human species, we have to adopt this humanitarian view of things, comprehension of things, of respect to all living beings. По-белорусски моя книга называется «Чернобыльская молитва». Это как бы молитва о жизни.
And in Belarusian, the name of my book that I wrote about Chernobyl is called The Chernobyl Prayer. It's like a prayer for life. Вы знаете, вот до сих пор иногда мне ночью снится вот то, что я видела, когда люди переселяются, и люди сидят уже в автобусе, а вокруг автобусов стоят их кошки, собаки, и люди боятся смотреть в окно, а дети плачут, потому что человек убегал, а своих вот того, кого он приручил, оставлял. I often have those dreams of relocation, of people sitting in the bus, being evacuated, and their cats and dogs are around, and people are they're scared to look out the bus window because they're leaving behind all the pets, all the creatures they adopted, and they're leaving that behind, and it's very difficult to comprehend and to live with. Вот этот элемент предательства, он присутствует в нашем мировоззрении. And that element of being somehow committing treason, somehow treachery that people commit, it's part of the worldview. Общество потребления – это вот это предательство. То есть 4 машины в доме, как уже даже есть в Белоруссии, но совершенно никто не думает об экологии. And the consumption society is that betrayal, that treachery. For example, a 4-car household, and even in Belarus we have those, when no one really thinks about the environment anymore. Когда включаешь телевизор, когда я еще не вынуждена была уехать из Беларуси, это недавно совершенно, все время, особенно на русских каналах, хвастовство, то новый бомбардировщик, то новый танк, и которого нет у американцев, то новый, ну что-то, это крейсер, все, чтобы убить человека. And often you hear, for example, on the Russian airwaves that they have a new bomber, they have a new tank, they have a new cruiser. So all the weapons to destroy human beings. Хотя, когда мы оказались вот в пандемии, то все эти крейсеры, бомбардировщики уже детские... We were faced with the pandemic, all those cruisers and bombers were basically good for nothing. И вот это тот мир, который начался после Чернобыля. And that's the world that we are seeing after Chernobyl, that started after Chernobyl. Thank you so much. And thank you for these words. I'm going to try to share some words that Svetlana spoke in her Nobel address. In her Nobel speech, she commented how she resisted writing about Chernobyl for a long time, but as we know, she did. So could she maybe explain what it was that finally brought her to decide to work on that topic after, as I said in her statement, she resisted writing about Chernobyl for a long time. Those are her words in her Nobel speech in 2015. Светлана Александровна, в 2015 году, когда вам вручали Нобелевскую премию, в вашей речи вы сказали, что вы очень долго сопротивлялись тому, чтобы написать о Чернобыле. Что вас заставило в итоге написать о Чернобыле? Вы знаете, действительно, у меня уже не было физических сил опять погрузиться в зло. Well, I simply felt like I could not have any physical energy left again to delve deep into this evil. Потому что около 20 с чем-то лет я писала вот эти свои книги о войне, и мне казалось, что мой биологический предел уже использован. Because I was writing the books about war
known to you for 20 odd years, and I felt that I was at the edge of my biological limit. Но оказалось, что невозможно, когда, во-первых, случилось что-то совершенно невероятное. Для меня это было сразу. Я сразу отказалась от такого банального взгляда на то, что произошло, медицинского только политического. Well, for me, it was something huge and beyond comprehension that happened. And I immediately rejected a banal approach of treating it as just a medical approach, medical view, or just a political view of what happened. То есть это уже Чернобыль было прикосновение к какой-то тайне, к будущему. Chernobyl, it felt like touching some mystery, like touching the future. Например, сядешь в такси, таксист тебе говорит: все, бросай завтра работу, хотя он где-то около 10 лет уже работает. Почему? Птицы, говорит, как слепые, летят и разбивается об окно такси. И, говорит, за день это десятки птиц. Он говорит: я становлюсь сумасшедшим. There was this a story when I got into a taxi and the taxi driver suddenly said, "That's it, I'm quitting after 10 years of doing the taxi driving." I said, "Why?" And he said, well, birds, they are like blind. They basically fly into the, hit the taxi and die in their dozens, flying and hitting the windscreen and dying for days. Идешь домой, встречаешь соседку, она плачет, потому что мужа забирают работать ликвидатором в Чернобыль, а у них только один ребенок, и она не знает, будут ли еще у них дети. So that drives me mad. And when I go home, I meet my neighbor, and she is crying because her husband is being taken away to be a liquidator, to be a firefighter in Chernobyl. And I don't know, we only have one child. I don't know whether we'll have any more children. Еще живы были мои старые родители. Я еду к родителям, и они учителя сельские. Возле дома встречаю детей, и они говорят: тетя, ты писатель, расскажи, а будут ли у птиц рождаться маленькие птицы? А будут ли у деревьев листочки? And when I was going to visit my aging parents, there were teachers, village teachers, and I'm coming up to the house, and children surround me and say, look, you are a writer, tell us, will the birds have baby birds? Will the trees have little leaves? И вы знаете, вот это ты чувствуешь, как ты уже окружен этим злом и в каком-то новом совершенно обличии, и тебя это уже даже завораживает, и ты уже не можешь выйти из этого круга. And it's a feeling like you are surrounded by evil in some new guise, and it really even fascinates you, and you cannot leave it. И эту книгу я писала очень долго, где-то больше 10 лет, потому что я же не ужас собирала, я собирала вот этот новый взгляд на то, что произошло, на то, где человек сегодня, что с ним происходит, что он понимает, а что не понимает. Because it took me over 10 years to write that book, and I was not collecting the horrors, I was collecting this new view, worldview of what's going on, where we're going, what are we understanding, what is it that we're not still understanding, comprehending. Я помню, как мне позвонил один из вертолетчиков, который бросал мешки с песком в атомный реактор, так хотели его потушить, и он мне сказал, что он хочет мне рассказать. А я говорю: вы знаете, я уезжаю, и мы где-то через месяц с вами встретимся. А он говорит: я месяц не проживу. И когда он пришел ко мне, это был уже не человек, это была одна тень. И вот его рассказ есть в книге,
А в конце он его так кончил. Вы знаете, может быть, я не понял, и, конечно же, не понял. Вот. И вы, может, не все до конца помните, но запишите. Будет время, придут люди, они это поймут. And I was speaking to one of the helicopter pilots who was dropping sandbags into the reactor. That was the way of trying to put out the fire. And after our conversation, I said, well, maybe in a month's time. And he said, no, I don't think I will last a month. And I saw him later. It was just a shadow of him left. And the words he said, and his story is also in my book, in the Chernobyl prayer. He said, maybe I didn't understand, maybe you didn't understand fully, but please write it down because people of the future, they will understand. Так что я уже не могла не написать эту книгу. So I had to write that book. Спасибо большое. Vladimir Arlo. Vladimir Arlo is with us as an additional special guest. And Elena, maybe you could ask him to speak now for 2 or 3 minutes. I think Vladimir Arlo wishes to make a statement to us. We're very honored to have Vladimir Arlo joining our meeting, somebody I know Vera Rich worked with and is an honored guest at our meeting. Thank you, Elena. З нами таксама сёння пісьменнік гісторык Владимир Орлоў. Ён таксама скажа некалькі словаў. Дзякуй вялікі, Владимир, што вы да нас далучыліся і таксама узгадаў Веру Рыч. Вітаю, дарагія сябры. Я ў сваім выступе хацеў б спыніцца даволі коротка на 2 рэчах. Па-першае, я перакладаў чарнобыльскую малітву Светланы Алексеевич на беларускую мову. Хочу нагадаць, што вот за этим проектом перакладу всяго 5кніжжа Светланы Алексеевич на беларускую мову стаяў Белгазпромбанк, быў фундатарам. Белгазпромбанк тады узначальваў Віктор Бабарыка, цяпер палітвязень, якому мы жадаем хутчэй выйсці на волю. Вот у мяне в руках гэты велізарны том, гэта такое выданне эксклюзіўнае, сувенірнае для перакладчыкаў і актыўных удзельнікаў праекту, а так это выйшла ў выглядзе 5томніка. І я, не прымяншаючы значнасці іншых кніг Светланы, хацеў б сказаць, што, на маю думку, у яе 5кніжжы, якое прынесла сусветную славу, Нобелевскую премію, Чорнобыльская малітва, гэта самая важная кніга. I just wanted to say to our audience that I've translated the Chernobyl prayer by Svetlana Alexievich into Belarusian and translated her 5 books that have brought her the Nobel Prize and the world renown. But in my opinion, Chernobyl prayer is the strongest, most powerful book in the 5-book collection, and I've just shown you that book, the special edition for the translators and people who contributed to publishing the collection of works of Svetlana Alexievich. I also wanted to mention that the sponsor of the publication was Belgazprom then headed by Viktor Babaryka, who, as you know, is now a political prisoner. Чаму гэта самая значная кніга? Таму што, на маю думку, у ёй, я думаю, все чытачы паводзіцца найбольшая філасофская глыбіня, найбольш метафізікі менавіта ў чарнобыльскай малітве. І гэта заканамерна, бо гаворка ідзе ў чарнобыльскай малітве не пра лёс асобных сацыяльных груп ці, скажем, лёс краіны, няхай такой велізарнай, якой была Савецкая імперія, а у чарнобыльскай малітве Светлана вядзе глыбока, таленавіта, з філасофскай падкладкай
вядзе гаворку пра лёс, пра будучыню ўсёй чалавечай цывілізацыі, пра тыя нечаканыя вынікі, якія могуць паўстаць перад чалавецтвам, і пра гатоўнасць чалавецтва да гэтых вынікаў, і адным з такіх да гэтых выклікаў, і адным з такіх выклікаў, вот я цалкам згодны са Светланай, цяпер стала пандэмія. And I would like to say why I think that book is one of the most powerful books by Svetlana. It has certainly philosophical depth, the metaphysical depth, and it's not just about the fate of some social groups or even the fate of such a big country as was the Soviet Empire. It certainly touches up on the fate of humanity, of the human civilization, touches up on our future, and shows us the unexpected results of civilization workings, and talks about our readiness to take on and accept the consequences and the challenges of this. And one of those unexpected results that Svetlana rightly mentioned was the pandemic. Разам з тым я пагадзіўся перакладаць чарнобыльскую малітву і меў гэта цяжкое, я б сказаў, шчасце працы перакладчыцкай, таму што ў маім уяўленні чарнобыльская малітва гэта самая беларуская кніга з кніг Светланы, і таму што чарнобыльская беда найперш накрыла беларускую зямлю, і таму што вельмі многія героі Светланы, героі чарнобыльскай малітвы, гэта беларусы, якія надзелены беларускай ментальнасцю, як бы беларускім светабачаннем, светаразуменнем, светаўяўленнем, і, калі ласка. And yes, I wanted to say that, yes, I had this, I would say, very heavy, burdensome happiness and luck to translate the book, Chernobyl Prayer. I think it's a very Belarusian book, not just because Chernobyl hit Belarus heavily. Belarus was the first country with such impact of Chernobyl, but also because there were lots of heroes in the book who are Belarusians, and it well reflects on the Belarusian mentality, Belarusian worldview, if you like. Светлана не раз тлумачила, што яе героі гавораць на мове Савецкай імперіі, таму напісала па-расейску, але ў чарнобыльскай малітве ў галасах жыхароў беларускай і чарнобыльскай зоны, гэта сяляне, настаўнікі, журналісты, праз рускамоўны тэкст зноў прабіваецца выразны беларускі акцэнт на жывая мова. Там можна знайсці в этом рускамоўным тэксце і бусла, і буслян, берозавік, і кляновік, і бурачкі, і могілкі. І маладая жанчына, калі гаварыла, што ў яе раптам грудзі набрынялі малаком, і нагаварыла, што я збожаволела. Это таксама такое беларускае слово, якое нават цяжка перакладаць. And even though Svetlana was writing about events relating to the Soviet Empire, writing the book in Russian, you still hear a very distinct Belarusian accent in the Russian, all the heroes of the book. You have lots of Belarusian words mentioned even in the heroes speak in Russian, like Belarusian words for a stork, and the birch tree juice, the Belarusian words for a beetroot and the cemetery, and one particular word that one of the characters used when she was talking about the milk coming into, suddenly having the rush of milk. She said that, yes, bezravolu. Ukrainian has a similar word. It's almost like a moment of madness.
І в Чорнобильській молитві є така вязковая ведьмарка добрая в одним з монологів, і вона промовляє амаль так, як моя бабуля Евгения, яка так само була наділена такими натуральними здольностями. І в Чорнобильській молитві ми можемо знайти і таку особливу у белорусской хаті, такой частці белорусского такого космосу. Мне было до болю шкада, што у Светланы не захаваліся магнітафонныя запісы вось тых маналогаў беларускіх. І калі б было іначай, я б просто у свой пераклад аўтэнтычныя гэтыя маналогі мог бы далучыць. And one of the characters was this, the village healer, a wise woman who so reminded me of my grandma, Auhinia, and many things that she was saying in the book were just really bringing back my grandma, who also had that natural gift, and also lots of elements of Belarusian village houses, the chata, this cosmos, the universe of Belarusian reality is well reflected in the book. And I was really sad that the recordings, the magnetic audio tape recordings were not preserved of the monologues of all the characters, because in that case I would have just put them straight in, authentic monologues, what they said, straight into my translation of the book. И другая вещь, какую я хотел сегодня сказать. У меня в руках теперь моя книжка, это новое выдание книги «Имен и свободы». Тут 366 героев, которые с часов Тадеуша Костюшки як бы імкнулися у разных формах, у разных чинах своих служить нашей земле, будучині, лепшей будучині, свободной будучині. Сярод героев именов свободы есть и тыя, хто дапамагаў Беларусі як бы справіцца з цяжкімі наступствамі Чорнобыля, і найбольш у гэтым сэнсе зрабіў, на маю думку, філосаф, які адмовіўся ад сваёй як бы такой першай прафесіі і заняўся выратаваннем, я б сказаў, выратаваннем нацыі, таму што яго дзейнасць такая мела агульнанацыянальны характар, гэта Геннадзь Грушевы. And in the book, The Names of Freedom, Imen и Svobody, the book has 366 heroes, starting from the Kostyushka times and to our days, about all the people who were fighting for a better future, trying to seek a better fate, better future for Belarus, to fight. There were people who were helping to fight the dire consequences of Chernobyl, and one of them is a philosopher who's given up his profession, his occupation. It's Professor Геннадзь Грушевы. Я не буду читать, вядома, гэта кароткае эсэ, прысвечанае Геннадзю Грушевому, каб не займаць шмат часу, тым больш з перакладам, але я толькі хочу сказаць, што Геннадзь Грушевы, на той час депутат Верховного Совета і сябра апозіцыі Беларускага народнага фронту, стварыў дабрачынны фонд дзецям Чорнобыля, які дапамог больш чым 2 мільёнам жыхароў Беларусі. I wouldn't read the essay about Gennady Grushevy now in the interest of time, and just wanted to mention that he created the Children Chernobyl Fund, who helped over 2 million of citizens of Belarus. І апошняе, вось калі в снежні 2012 года Геннадзь склікаў прэс-канферэнцыю, ён сказаў, што фонд спыняе сваю працу. Ён сказаў, што мы павінны былі падняць гэта правінцыйнае грамадства на дзейнасць, звязаную з самадапамогай, з тым, каб ратаваць
самих себе властными силами, и мы того досягнули. And in December 2012, he gathered a press conference and said that the fund is stopping its operations. And he said, well, we had to help the provincial community to actually rise to the challenge of self-help. And we have achieved that. И мне здаецца, што ў нашы дні ў сённяшняй беларускай атмасферы вось гэтае слово Геннадзя Грушавога, што нам удалося скаламуць гэта патрыархальнае грамадства, падняць яго на самадапамогу, яны набываюць новыя канатацыі. And I think nowadays in Belarus, the words of Gennady Grushev that we managed to shake up that patriarchal community and make it rise to self-help, I think it takes on a new sense, new connotation. І калі мы апошні раз бачыліся з Геннадзем Грушавым, мы бачыліся ў вузкім коле, там абмяркоўвалася ідэя склікання другого кангрэсу в абарону беларускай незалежнасці. Я яшчэ не ведаў, што ён ужо невылечна хворы на лейкемію. And when we met with Gennady Grushev in a small circle of friends, we were discussing the Second Congress of defending the sovereignty, the independence of Belarus. Then I didn't know that he was already gravely ill. Тому давайте сёння He has leukemia. Згадаем тых, хто змагаўся з наступствамі Чорнобыля, каго ўжо нема сярод нас, але, магчыма, дзякуючы ім, многія з нас цяпер жывуць. So let us remember today those that are no longer with us, who were fighting the consequences of Chernobyl, and maybe thanks to them, many of us are alive today. Дякую. Thank you. I could maybe move to Neil Adams, who has a comment and question for Svetlana. I'd like to just thank all of the speakers. That's been fascinating. I've learned a lot. I think Svetlana, I've read many of her books, and I was just wondering how difficult that was from a personal point of view, doing the interviews for Chernobyl Prayer, how mentally and emotionally draining it was. Да, Святлана Олександровна, питання ад Ніла Адамса. Дякую вялікі за ваші кніги. Я прочитав п'ятикніжжя ваші, мені всі сподобалися. Я хотіла спитати, наколькі для вас було тяжко емоціонально, персонально брати інтерв'ю для Чорнобильської молитви? Наколькі гэта як яно на вас адбілося персонального погляду? Светлана Александровна, микрофон, пожалуйста. Я хочу сказать, это была такая сложная работа над этой книгой. С одной стороны, очень страшные вещи приходилось слышать, а с другой стороны, был азарт мысли, понять это, пробиться, поскольку я ни на что не могла опереться, в культуре не было ничего. О войне много книг о войне, а Чернобыле только уже в последнее время они появились. Так что это была сложная работа. I'd like to say that was quite complicated work on that book, because on the one hand, one had to write about terrible things, but on the other hand, there was this intellectual challenge to understand, to get through, because there was nothing similar to this in the culture. There were lots of books about the war, and now there are more books about Chernobyl, but back in the day, there was nothing, so it was very complex. Например, только вот одна деталь. Вот я прихожу и записываю рассказ женщины, которая родилась, и очень быстро, пару месяцев, ну где-то года, по-моему, она не прожила, маленькая девочка умерла. И вот она все это рассказывает, а потом вдруг говорит такую вещь, что у меня градом слезы начинают литься. Она говорит, ну пусть бы у нее хотя бы все пальчики были, а то у нее только 6 пальчиков, а она же девочка.
So just a small detail. When I was interviewing a woman who had a baby girl, and baby girl didn't basically died, wasn't even a year old. And when this woman was telling me the story, I just couldn't help but I was crying. The woman was saying, well, I wish she had all the fingers. She only had 6 fingers, but she's a girl. She needs all her fingers. Ну, вы знаете, как раз я хочу тут вспомнить Геннадия Грушевого. У нас был с ним такой очень спор об одной. Я ему рассказала, как я поехала в Чернобыль вместе, там были японские, немецкие журналисты, и мы ездили по деревням и встречались с теми, кто остался там жить, со стариками. And I just wanted to mention about the argument we had with Gennady Grushev when we were going to Chernobyl together with Japanese and German journalists visiting the villages and meeting the older people who stayed, who didn't leave. И вот пришло время обеда, и эти люди посадили нас за стол по славянскому обычаю. Нельзя человека выпустить, не покормив. И на столе было сало, была яичница, ну, обычная деревенская еда такая. И вопрос, есть или не есть, да? Вот мои друзья, журналисты, с кем я ехала, немецкие, японские, они вытащили свои термосы, вытащили свои бутерброды, а я села с этими людьми и ела то, что они дали. И Грушевой мне говорит, а я ведь делал то же самое. Я всегда садился и ел то, что давали люди, когда мои сопутники этого не делали. И я говорю, у меня умерла сестра, оставила мне маленькую девочку. Я говорю, с одной стороны, я чувствовала ответственность перед ней, а с другой стороны, я как писатель поняла, что я не могу съесть из кармана бутерброд, а потом говорить, ну расскажите, как вы тут тяжело живете и что вы пережили. Это как бы запрещенный повод. И он говорит, а я то же самое, я всегда вот ем с людьми. И когда я узнала, что Геннадий заболел, я поняла, что вот за свою честность, за свою такую вообще отданность вот этому делу, он, наверное, и результатом была эта болезнь. Но он до последнего не жалел, он считал, что он был равен самому себе, делал то, что он должен был делать. So when we were visiting Chernobyl with Grushev, we were invited to join by the locals, join them for lunch at the table, and they put on various country produce, maybe some eggs or some meat, so produce which was local, and our challenge was to eat it or not to eat it. And the Japanese and German journalists accompanying us, they got out their thermal flasks, got out their sandwiches and started eating that. And Grushev told me, well, I sat down with them and I tried their food, the locals. Grushev said that he was always doing the same. He was always eating whatever he was given, because the customers, you have guests, you cannot let them go hungry. You always have to share things with them, which is what the local villagers were doing. And so my concern was, well, my sister died and my niece was left to be looked after by me. So I felt responsible for her on the one hand. On the other hand, I felt that I had to break bread with those people, had to try their food, because how would I ask them afterwards? Oh, how are you? How are you getting on here? And if I would be eating my own sandwich out of my pocket rather than sharing their food, sharing part of their story. And when I learned that Grushev felt ill, afterwards I felt that that was his honesty, his commitment, that
yes, probably led him to leukemia. Yet he felt he had no regret. He wanted to do it his way. А вчера, как раз вчера, я была на таком маленьком закрытом органном концерте Ольги Подгайской, тоже белорусского музыканта, и туда пришла и Ира Грушевая, жена Грушевого. Я ее совершенно не узнала, такая когда-то была роскошная, красивая женщина, а сейчас совершенно маленькая такая. И я узнаю, что у нее уже были десятки химиотерапий, и она больна той же болезнью, что и Геннадий Грушевой, и ее муж. Она была с ним всегда вместе. Она была его другом в деле, то есть его идейный такой единомышленник. То есть они все делали вместе. И вдруг сегодня узнаю, по-моему, только лет 5 прошло, как умер Геннадий, что очень тяжело больна Ирина, и так же, как и Геннадий. Так что за все надо платить. И эти люди, и вот Ирина тоже вчера сказала, у нас с Геннадием не было выбора, мы это выбрали, это наш выбор, быть честными. And yesterday, I just wanted to mention, I was at a chamber organ concert and by a very talented organist, Olga Podgayskaya, Belarusian organist. And I saw Irina Khrushchevaya, Gennadi's wife. I used to remember her as a very striking woman, and she looked very different. She was suddenly got much smaller. And I found out from her that she actually had dozens of chemotherapy courses, and she had the same disease as Gennady had. She was always his friend, his muse, his fellow thinker. They were always doing everything together. And well, he passed away 5 years ago. And Irina said that, well, one has to pay for everything. And we didn't have a choice. The choice we made was to be honest, to act. Alina, could we ask people if there are any questions for Professor Shushkevich before he leaves us? Ці можна спитатися, калі ёсць у аўдыторыі пытанні да Станіслава Станіславовича, да професора Шушкевича, бо ён ужо хутка мусіць ісці. Калі ласка, ці можете вы альбо скарыстацца значком «Падняць руку» у вас на профілі, каб вас апытаць, ці проста у чат напісаць ваши пытанні да професора Шушкевича. Yes, okay. Alice Kazyak? Так, усім прывітанне. Вялікі дзякуй прамоўцам. І я, напэўна, па-беларуску запытаю, так? Чуваць мяне, так? Олеся, gonna put the question in Belarusian. Я не так давно глядзеў фільм пра Аполло-13. У красавіку 70-го года стартаваў Аполло-13, там гэта была неўдалая місія на месяц, там была аварія. Што мяне уразіла, што з першых хвілін аварыі на караблі адразу гэта была навіна па ўсіх СМІ, уся нацыя была прыклеена да радыёпрымачэй, да тэлеэкранаў, і ўся нацыя сачыла за тым, што адбывалася. Любая навіна, любая дадатковая інфармацыя адразу трапляла да людзей. Я памятаю, мяне так уразіла, я ўжо не мог сфокусавацца на фільме, я адразу гэта так прымяраў на нашыя рэаліі, я увесь час думаў пра Чэрнобыль. Я ўжо там прапусціў палову фільма. Вось ну, такі контраст, папросту такая цалкам празрыстасць вось у адной краіне, і з другога боку такая тотальная цэнзура, альбо цэнзура, альбо хаванне праўды, альбо папросту наўмысная хлусня.
І моє питання таке, ці катастрофа Чорнобиля могла би бути магчимою у демократичній країні? Very quick translation of Alice's question. Alice mentioned the Apollo 13 film that he watched about the events of 1970. Видите, катастрофа, на мой погляд, не залежить від політичного ладу, тому що технічне питання, наукове питання, вони вирішаються незалежно. І коли чи то при соціалізмі казарменному нашому, чи то при імкненні до комунізму, чи то при капіталізмі здараються випадки, і у Злучених Штатах були аварії, вони від політичного ладу не залежать. Вони залежать тільки від того, як трактується некое питання. Так ось на Чорнобилі трактовка була, вона фактично технічна, але вона залежала від комуністичного виховання. Люди хотіли дати, професіонали тамошні, але не вельми високого класу, хотіли дати більше енергії з цієї станції. Гэта немагчыма. Яны гэтага не усведомляли. Яны перавысили свое разумение и свои полномочия. А так, я повторяю еще раз, катастрофа может быть при любым политичном ладе. И она при тем ладе, коли лад давит науку, коли он потребует от науки больше, чем наука может дать, тогда может здариться катастрофа. Okay, a quick translation of the question and Professor Shushkevich's answer. The question was, Alice referred to Apollo 13 film, and for the first half of the film, he couldn't but couldn't help but thought about Chernobyl events, because in Apollo 13, the nation is immediately glued to TV screens after hearing the news, and they're constantly updated. And the question is, in the times of transparency, without censorship, without lies, can a catastrophe like Chernobyl happen in a democratic country? And Professor Shushkevich's answer was, well, catastrophes and incidents do not really depend on the social position in the country. It could be socialism or striving to communism or capitalism country. Technical incidents still happen. However, the reaction, the response to them depends, of course, on the system and on the approach. And if, for example, approach is based on the communist upbringing, and the scientists have some demands that they cannot stand up to, because what happened, the demand on the Chernobyl nuclear power station was to produce more energy, and it was not possible. It exceeded its capability, and that led to the accident. So scientists were not heard, not listened to, and that is something that happens. However, the technical incidents that don't really depend on whether the country is democratic or not. How we handle them, how we handle the aftermath is different. I'd likely to briefly add, as a nuclear physicist and as someone, I did my first lecture about Chernobyl and this reactor on the 29th, the Tuesday morning at 9 o'clock to a class of students in 1986. And very quickly I started to describe this as the Soviet accident. The scientists here know the design flaws in the Chernobyl reactor were known, that you put in very simple terms. Apologies to my scientific colleagues, but I think it's easier if I just say it was designed with a rule book that said you must not operate this reactor in a certain way. If you operate the reactor this way, it's very dangerous, you must not do it. And the Soviet system expected people, if there is a rule, the people obey. The Western scientists knew of this problem, but we also knew of human beings and the risk of an accident.
a risk that human beings will break the rule. So the Western reactors are designed on the assumption that human beings will make mistakes. And we knew in Britain, and by 1976, this reactor type could not be built, and rejected the design. So in one respect, it is about humanity and how systems prepare technology for the people. The West prepared technology in a slightly different way. By the way, 3 Mile Island was the capitalist example, but we're not lecturing on 3 Mile Island today, the Soviet one. That's my scientific comment. Thank you. Вельмі хуткі навуковы каментар ад Алана, калі ён выкладаў сваім студэнтам і расказваў пра тое, што адбылося ў Чарнобылі, ён вельмі хутка назваў гэта савецкай катастрофай, савецкая аварія за праблем дызайна. І ён проста распавёў, што падыход таго, як будуюцца станцыі, трошкі адрозніваецца на захадзе і ў савецкай сістэме. У савецкай сістэме было так: у нас ёсць кніга правілаў і ёсць правілы, што вось калі ён простымі словамі сказаў для тых, хто з нас тут не вучоныя, не фізікі-ядзершчыкі, што вось калі здараецца так, то немагчыма весці працу рэактара. Ну і, канешне, здараюцца чалавечыя памылкі. А заходнія атомные станции будуюцца так, што заўсёды разлічаны на тое, што імі апяруюць людзі, і людзі такія істоты, якія робяць памылкі. І таму у дызайне, падобным на Чарнобыль, было адмоўлена. Хаця, канешне, была і праблема з 3 Mile Island станцыі, але гэта асобная размова, як сказаў Алан. Elena, can I draw your attention to the question from Dmitry Drozgovsky in the chat? And could you prepare that? Actually, Svetlana could read it in, it is written in maybe Ukrainian, because Dmitry is a very good friend of mine from Kiev, who is active in the Shevchenko Society in Kiev. I'd also like, before Professor Szyszkiewicz goes, it's a question to all our guests. Many will have viewed the Chernobyl film, the 2019 Sky television film on Chernobyl. I know that Valery Gurachevsky has a very interesting comment to make. Vadim, can you remind Valery in a moment about his comment when we were discussing this? I think people should hear his view as a scientist on this film. I'd like to put this same question. Any comments about this film from Professor Szyszkiewicz, from Svetlana, and Valery Gurachevsky? Elena, can you pass this to each? Да, таго як наші шановні гості вже мусять ісці, апошнє питання ад пытанне у тым, што шмат хто з вас глядзеў серыял пра Чарнобыль Sky, тэлебачанне Sky, і проста хочацца пачуць ваше меркаванне пра гэты серыял, як фізікаў асабліва, і як хочацца пачуць меркаванне Станислава Станиславовича, Светланы Александровны и Валерия Гурачевского про сериал «Чернобыль». Мой отказ будет самым коротким. Я стараюсь не глядеть фильмы про Чернобыль, как эмоции не побивали мое научное разумение. И тому я не могу фактично отказать на это питание. Professor Szyszkiewicz is saying his answer will be very brief. He is trying not to watch any films about Chernobyl so that emotions would not trump his scientific understanding. Добре. Валерий Гурачевский? Как я считаю, этот фильм затрагивает две основные темы. Первая – это о глубочайшей трагедии миллионов советских людей, о которой уже забыли, а многие ничего и не знают. А вторая тема, по моему мнению, о крупнейшем провале советской науки и техники, да и всей системы в целом.
Maybe Elena could translate because it's a very important point. Очень важно, cool. Thank you, Alan. Yes, in my understanding, Valery said, the series touches upon two important topics. The first one is, of course, the tragedy of the millions of Soviet people that is now forgotten, and some people might not even know about it. And the second topic is huge demise, a huge mess by the Soviet science and technology. Но и не только советской науки и техники, а, как я думаю, всей системой в целом. And by the whole system, I should add. По мнению многих, Чернобыльская авария стала одним из решающих звеньев цепи событий, приведших к краху Советского Союза. Because in the opinion of many, the Chernobyl accident has become the decisive link in the chain of events that led to the demise of the Soviet Empire, the Soviet Union. Я рассуждаю за авторов фильма, что было более важным донести до внимания современного зрителя. На чем нужно было сделать акцент? На первой теме или на второй? And I'm wondering, being in the shoes of the authors of the film, what was more important? What should have been communicated better, in more detail? The first topic or the second one? Авторы решили, что на первой теме и не прогадали. And the authors decided that there should be the first topic, the tragedy of the millions, И and they поэтому were right. фильм собрал такую огромную аудиторию. Он пронизан теплым отношением к простым советским людям. And that was the correct decision. That's why the film had such a vast audience, and it's full of very warm attitudes towards rank and file Soviet citizens. Будь здесь хоть немного фальши, не было бы такого оглушительного успеха. And if there were anything false, a shred of falsehood in the film, the success would not have been so phenomenal. Вторая же тема раскрывается вскользь и, может быть, не всеми воспринимается в наши дни. And the second topic is only briefly touched upon, and maybe not everyone understands it fully nowadays. Выскажу, что мне в этом фильме не понравилось. I can say what I did not like in the film. Во-первых, суд над виновниками аварии. Firstly, it's the court hearing judging those who were guilty of the accident, who caused the accident. В фильме показано, что суд состоялся в 1986 году, и на нем были выступления главы правительственной комиссии Щербины и академика Легасова. The film is showing that the court hearing was held in 1986, and the courts also had the head of the government commission, academic Sherbina, academic Legasov. Реально же суд состоялся в следующем 1987 году, и на нем не было ни выступлений Щербины, ни выступлений Легасова. Такое могло быть только в какой-нибудь другой стране, но не в Советском Союзе. In actual fact, the court hearing took place next year in 1987, and Sherbina and Legasov didn't speak there, and the court hearing as represented could have happened in some other country, but certainly not in the Soviet Union. Я хочу сказать, что до начала 90-х годов вся информация о Чернобыле была практически засекречена. I'd like to say that before the 1990s, virtually all information about Chernobyl was confidential, was top secret. So it was classified. Да. Второе, что мне не понравилось. В начале фильма показали академика Легасова повесившегося, что он сам повесился.
Another thing I didn't like that at the start of the film we see that allegedly academician Legasov hung himself. Хотя многое говорит о том, что это было не так. Although many things point to that not being the case. Еще что мне не понравилось. Заместитель главного инженера 3-го и 4-го блоков Анатолий Степанович Дятлов показан тупым и злобным человеком. Another thing I didn't like, the deputy head engineer of units 3 and 4, Mr. Dyakov, is shown as being stupid, aggressive, mean person. Подтверждение того, что Дятлов и работники Чернобыльской станции были главными причинами, главными виновными в аварии. To confirm that Mr. Dyatlov and other employees working at the power station were the main culprits, the main people to blame for the accident. Что нам многие годы внушалось. And that was indoctrinated in us for many years. А реально это был очень грамотный физик, жесткий, но требовательный человек. In actual fact, Mr. Dyatlov was a very able physicist. He was tough, but very fair and demanding person. Интеллектуал. Стихи Блока и Есенина читал наизусть. And he was actually able to quote Bloch and Yesenin's poetry by heart as well. И четвертое, что мне не понравилось в этом фильме, это эпизод с аварией вертолета. And the fourth thing I didn't like in the film, that was the episode where we see the helicopter crash. В фильме говорится о том, что это произошло в первые дни после аварии при сбросе на реактор смесей, предложенных академиком Легасовым. It says in the film that it happened in the first days following the accident when the mixture proposed by academician Legasov was thrown into the reactor. Реально же катастрофа произошла 2 октября 1986 года во время одного из митингов. Actually, the crash, the catastrophe happened on the 2nd of October 1986 during one of the meetings. На трубе 3-го и 4-го блока два человека водрузили советский флаг, пригласили музыкантов, они, сняв респираторы, играли марши, звучали весело, вручались грамоты. Это происходило по поводу одного из этапов строительства саркофага. In actual fact, that was one of the stages of building the sarcophagus, and they, with much pomp and circumstance, have put the Soviet flag on top of one of the chimneys at units 3 and 4. They invited the musicians without any masks or respirators were playing marches. Lots of awards were given. So it was a congratulatory meeting about the phase of building the sarcophagus. А под конец этого спектакля 4 вертолета должны были подлететь к саркофагу и имитировать сброс дезактивирующих средств. And by the end of that spectacle, that play, 4 helicopters had to fly around and fly over and imitate dropping the deactivated mixtures into the reactor. Один из вертолетов, зацепившись за тросы, рухнул на землю. And one of the helicopters got tangled in the steel ropes and fell to the ground. И погибли 4 молодых парня, которые до этого прошли войну в Афганистане и выжили там, а погибли вот таким образом. And 4 young guys died. So before that, they actually served in Afghanistan. They survived the war, got through the Afghanistan war, and died in this ridiculous way. Спасибо. Thank you so much. Maybe on hearing that, Stanislav now has some comments. I understand I confused him by calling it the Sky program, which it was in Britain, HBO. So I know Stanislav now understands the question and has been hearing Valerie's comments.
Elena? Станіслав Станіславович, ці можете ви зараз прокоментувати? Зараз ви почули коментарі Валерія. Тут навіть, може бути, не про сам серіал, який ви, може бути, не бачили. Я хочу сказать, что я имею отношение к созданию этого фильма тоже, поскольку фильм создан частично по моей книге, но вот история любви, история, как животных убивали, очень много там других деталей. Well, I certainly could comment because in part the series was created using my book. For example, taking the love story and the story of how animals were slaughtered, many details. Как всегда, создатели не оговаривают с теми своими соавторами, они делают сами, и поэтому за то, что было как история с академиком Негасовым, суд, это не из моей книги, это уже как бы сами авторы фильма решили. Although, of course, as often happens, the creators of the film did not talk everything through with their co-authors. So there was a bit of their own independent contributions, such as what concerns the story with academician Legasov or the court, that is not taken from my book. That was their own decision. Но и режиссеры, и сценаристы, они говорили во всех своих интервью, и сейчас говорят, что без чернобыльской молитвы они не создали бы свой фильм, и взяли они из книги, как они хорошо сказали, ужас и красоту. But the directors, the playwrights, they were certainly referring to the book. They did admit that they used the Chernobyl prayer, and what they said they took from the book, they said they took the terror and the beauty. Лично мне, когда меня спрашивают об отношении к этому фильму, я могу сказать, что мне он кажется упрощенным. Упрощена наша советская жизнь, упрощена вообще вся эта ситуация, которая была в то время. Сделан акцент очень упрощенный такой вот на это КГБ и даже загадочность смерти Легасова тоже как-то очень упрощена. Well, when I'm asked about the film, I say quite often it seems to be a bit too simplified. The Soviet life was simplified somewhat. The situation around the KGB, the mysterious death of Legasov, it seems to be a bit too simplified. Мне не хватило то, что важно всегда для меня, и то, что как бы я старалась сделать в своей книге, не хватило философичности, не хватило объема понимания гуманитарного. То есть авторы сделали такую типичную голливудскую штуку. So what was missing for me in the film is something that I'm always looking for in films, in works of art. There was not enough philosophical depth, the scope of humanitarian understanding. Well, the authors made a typical Hollywood thing out of it. Но, с другой стороны, если бы я более активно участвовала и настаивала бы на этом, может быть, фильм бы не стал таким смотрибельным, и не посмотрели бы его миллионы людей. On the other hand, if I were very actively participating and insisting on some things, maybe the film would not be so watchable. Maybe the millions and millions of people would have not seen it. Все-таки фильм сделал важное. Его смотрела молодежь во всем мире. Я помню, поехала во Францию, там зашла просто в какой-то мы клуб зашли, смотрит там фильм этот. Где-то в Мексике тоже мексиканский писатель рассказывает, тоже смотрит. И так, куда ни пойдешь в мире, самые простые люди, все смотрели фильмы, и все это говорят.
On the other hand, the film did a very important thing because young people saw it all around the world. When I visited France and we went into some club, we saw people watching the film there. Mexican writers are telling me that it was seen in Mexico, and everywhere you go, you know, people, common people are seeing it and discussing it. That's very important. Может, это, я даже думала про себя, может, эта упрощенность и была основой успеха. So maybe I'm not right. Maybe that simplification was the basis for success. Я могу только сказать, что после этого фильма тиражи моих книг в мире фантастически увеличились. All I can say that after that film, the publications of my books have exponentially increased around the world. Поэтому я вспоминаю, когда я еще написала свою первую книгу, и мне говорили, какая цель у вас? Я говорю, я хотела, чтобы мои книги читал и сноб, и бомж. I remember when I wrote my first book, I was asked, what's your purpose? What's your goal? I said, I would like my books to be read by a snobbish person, someone with ideas about their station, and by a tramp, by anyone. Вот этой тайной, конечно, в Голливуде очень владеют этой тайной. So I have to admit that that is the secret that people in Hollywood know. Yes, Craig Mazin was the writer. It was known he drew on personal stories. He read personal stories, but I don't think it's quite so widely known that it was drawn so much from Svetlana's book. Could Svetlana comment on that? Or did she get credit? Светлана Александровна, вот Алан не знает, прокомментируйте, пожалуйста, для тех, кто не знает. Как бы человек, Крейг Мейзен, который исследовал информацию для фильма, насколько он отразил вашу роль вашей книги, поскольку ясно было, что он читал истории из книги, отражено ли в субтитрах, которые очень длинные и большие, отражена ли ваша роль и роль вашей книги? Были сложные истории. Вначале они заплатили совсем немного, и моей фамилии в титрах не было. There were complex stories to do with that. Initially, I was paid very little, and my surname was not mentioned in the titles. Потом настолько была велика, ну, как бы, реакция во всем мире даже, что кто-то там, по-моему, тот же сценарист или режиссер, он из Швеции, он когда приехал в Швецию, то все газеты написали о том, что они сделали с чужой книгой, как они ее присвоили. And that's prompted a big reaction around the world, so much so that when I think the playwright or the director visited Sweden, all the newspapers were saying that they appropriated someone else's book. И они вынуждены, хотя очень жаловались, что это очень дорого им обошлось, поставить мою фамилию, но не в главных титрах, а где-то там внизу. And they wanted, even though they complained it was very expensive for them, they wanted to put my surname not in the main titles, but somewhere lower down. И, по-моему, ну, я не хочу как бы заранее сказать, но, по-моему, и дальше будет через суд обсуждаться и финансовая сторона. Питання від Наталі для Станислава Станиславовича и Светланы Александровны. Советское правительство бросило все усилия КГБ, чтобы прекратились всяческие обсуждения темы катастрофы в трудовых коллективах. При этом отправляло людей на ликвидационные работы. Чего именно они боялись? Паники среди населения или протестов, либо еще чего-то? Стоит ли, по вашему мнению, информировать население в полном объеме, когда людям грозит серьезная опасность? Я могу ответить. Вы знаете, здесь есть вопрос ко мне и к Светлане Александровне. Я отвечу на то, и как я понимаю, вопрос первый. Стоит ли информировать население о том, что произошло и чем это грозит? И еще один вопрос, я бы сказал, стоит ли готовить население к возможным катастрофам?
Это Okay, очень I'll серьезный reply. вопрос, потому что здесь на войне, как на войне. I'll Когда reply the way I understand the question. The question number one is whether it's possible, do we need to inform the population? And do we need to prepare the population in full? Well, the first response to it, well, war is war. в Хиросиме японской меня приглашали читать лекцию «Хиросима и Чернобыль». Заметьте, какое сочетание Хиросима и Чернобыль. When I was visiting Hiroshima, I was asked to present a lecture entitled Hiroshima and Chernobyl. И вот Take кто note of the побывал combination. в Хиросиме, тот понимает, что чем более просвещено население в том, что такое ядерная беда, ядерная катастрофа, тем лучше выживаемость этого населения. And those who visited Hiroshima would know that the more the population are enlightened and educated of what is the nuclear catastrophe, what are the consequences, the better it is for the population, the more survivability we'll have. А что касается отношения правительства, отношения государства к катастрофе, то лучше всего об этом, наверное, можно сказать, по примеру Фукусима в Японии. Там страшная тоже авария была, и она меньше зависела от людей. Но из нее с почетом вышли, потому что на первом этапе определили, кто должен определять там порядок и порядок приведения, минимизации условий катастрофы. И там это решила парламентская комиссия. Повторяю, парламентская комиссия в Японии решала этот вопрос. And with regard to the attitudes of the government and the state, Fukushima is a very good example of the attitude and the response. Even though Fukushima accident depended less on humans and human actions, but the first thing that was decided, who had to determine the order of minimizing the effects, and it was the parliamentary commission, I stress, the parliamentary commission who made that decision, what to do. И когда я спрашивал у коммунистических руководителей Советского Союза, я не буду называть их имена и фамилии, как так получилось, что людей на верную смерть посылали в Чернобыле, ответ был как на войне, что то, что погибло несколько человек, это лучше, чем погибли бы тысячи людей. Ну, And when I was asking the Soviet heads of the former USSR, names won't be named here today, I was asking them, how could it happen then people, liquidators, were sent to sure certain death to put out the fire of the reactor? They said, well, à la guerre comme à la guerre, well, war is war, and it's better than a few people died compared to many thousands potentially dying. And of course, one cannot agree with this statement. У человечества есть большой опыт преодоления аварий на ядерных станциях. И чем больше, чем лучше информировано население о том, что может произойти, тем лучше для этих людей и тем больше вероятность того, что они будут спасены. And humanity collectively has a lot of experience of overcoming nuclear accidents. And the more information there is about what are the consequences, the better people are informed, the better we come out of these situations. Спасибо. Thank you. And to Svetlana, the question was also directed to Svetlana. Світлана Олександровна, і до вас так само це питання було від Наталії. Я хочу сказать, что, то есть начать с такого примера. Сначала в первые где-то год после аварии начали делать дозиметры и раздавать его населению. Но потом эти дозиметры исчезли. Почему? Потому что люди, имея в руках дозиметр, они видели, что все вокруг фонит, что ничего невозможно есть. И тут же их лишили этой информации.
I just wanted to give this in the way of example. In the first year after the accident, people were issued with Geiger counters to check the radiation of produce and surroundings. But then those Geiger counters suddenly disappeared. They were no longer available so freely because people were able to see that there is a radiation count on everything, on food, on the soil, and they immediately were deprived of that information. Дозиметр должен был бы в каждом доме в зараженных местах, потому что сегодня мы Чернобыль едим вместе с пшеницей и другими растениями, которые выращиваем на этой земле, пьем вместе с зараженной водой. И, конечно, что делает КГБ? Что делает правительство? Оно закрывает эту информацию. And the Geiger counters had to be present in every house in the affected territory, because otherwise what happens? We eat Chernobyl with affected food, with wheat, with produce. We drink Chernobyl with water and milk, which was contaminated. So what does the KGB do? It classifies all this information. Казалось бы, Беларусь пострадала больше всех, потому что ветер с Чернобыльской станции около недели дул в нашу сторону. Но у нас нет, например, противоатомного движения. Оно очень такое небольшое и совершенно не владеющее умами людей. It seems that even though Belarus was the most affected because the wind was blowing towards Belarus from the reactor, however, well, we don't have an anti-nuclear movement. It's very small. It's not in control of people's minds. То, что не издавали в Белоруссии, вот то, что издали, это издали Бабарыка, вот, который сидит в тюрьме, это под его как бы шефством была изданная книга, а официально ее не издавали и старали о ней очень меньше говорить, считая, что она пугает людей. And the book about Chernobyl wasn't published in Belarus. Well, it was published at the sponsorship of Belgazprom headed by Mr. Babarika, who is now a political prisoner, now in prison. The book was not published in Belarus. It was considered to be too scary for the people, promoting panic. Я, кстати, получила несколько премий вот за эту книгу, и эти деньги потратила на то, что покупала свои книги, они выходили в России, и ввозила, и благодаря волонтерам распространяла по Белоруссии. Именно в тех районах, которые заражены, и где начинали уже строить Островецкую станцию. And I was given a few awards for these books. And what I was doing with them, I was spending that money by buying out the books published in Russia and importing them into Belarus using the help of volunteers and distributing the books in the affected regions, affected areas where people had to know about it. That was all already in the times when the Ostrovets nuclear power station was being built. Как видите, станция построена, и станция никак не может вступить в работу, потому что ее запускают, и через 3-4 дня опять останавливают, там какие-то поломки, которые никак не могут устранить. As you know, the station in Ostrovets has been built, still cannot commence operation because every time it's started up in 3 or 4 days' time, had to be stopped again because there are some technical issues that are still being dealt with and for some reason cannot be. Можете представить, что должны чувствовать люди в Литве, которые живут в 50 километрах от этой станции, что должны чувствовать белорусы, которые живут в округе и везде, когда живут возле станции, которую в самом начале не могут запустить, чтобы она работала. You can imagine the feelings and emotions of Lithuanians who live about 50 kilometers away from that station. You can imagine the feelings of Belarusians who live close to the station about this station that wasn't even commissioned properly, cannot be started up properly from the very outset.
И бороться с этим, и вот с государством можно только находить пути, чтобы люди знали как можно больше правды. And the way to fight against the state is to find some ways for people to know as much as possible about all this. Но, к сожалению, любое авторитарное государство, оно устроено таким образом, что каждый из нас сражается в одиночку. Каждая семья защищает своего ребенка, там свои какие-то земли, но люди не объединяются. Немного из-за страха перед системой, а немного, может быть, от того, что мы не дали в свое время, когда была такая возможность, им той информации, которая сделала их более смелыми, более активными. Я помню, как западные читатели моих книг и другие люди собирали деньги и покупали там приборы, которые обрабатывали молоко, чтобы оно было чистым, обрабатывали масло, чтобы было чистым, и везло их и раздавало крестьянам. И это валялось в доме у крестьян, они этим не пользовались. А их дети уже в 10 лет были как маленькие старички, так все у них внутри было такое больное. Тут надо долго работать с населением. Well, any totalitarian state is probably built in such a way that we all feel alone and we fight against the state alone. Every family fights for their own child, for their piece of land. And maybe it's a fear of the system. Maybe it is that we did not give people the information that would make them more active, that would make them braver. I just wanted to mention how some of the readers of my books were clubbing in together, chipping in to buy the technology in order to clean, decontaminate milk and butter, and they were giving them to the villagers in the affected areas. And the technology, those gadgets were just sitting in their houses. They didn't know what to do with them. And their children looked like little old people because all their organs were basically with lots of lesions, were very ill. They were ill inside completely. Вот почему во всю мощь работает всегда у нас КГБ, и мы видим даже сегодня по тех последних событиях, как быстро запускается сталинская машина, как быстро она начинает снова работать. That's why the KGB keeps operating at full pelt in Belarus. And I can see these days how fast this Stalinist machine is being booted up, how fast it's being deployed. I maybe should come in with a brief comment because I am having a memory of sitting with Alexander Ludsko at the Braslav Lakes in 1996. Elena. Калі ласка, професор Флаус хоче прокоментувати, бо він пам'ятає, як він з Олександром Людсько сидів на Браславі у 96-му годі. We were having a very rare short break in what was meant to be a holiday for rector, Professor Ludsko, the rector of the university, and of course a nuclear physicist as I was. Это был такой короткий отпочинок, тогда Людсько был ректором университета, и, конечно, он был ядерным физиком, как и я. But somehow the local people knew they had some nuclear physicists present, and we were approached by some representatives from the town to answer questions about Ignalina, and I very much remember the concern in that time of Belarusians over the Ignalina plant in over the border in Lithuania, and with some due reason. И нас мясковые жыхары, якія даведаліся, што мы ядерныя фізікі, спыталіся, што мы ведаем пра Ігналінскую станцыю, якая была недалёка адтуль. And now, of course, it's right that
Svetlana has referenced the concerns of neighboring countries over the Ostrovets nuclear power plant. И Светлана Александровна правильно сказала про занепокоєність станції у Островці, так само з пункту погляду із наших сусідніх країн. But we do live in different times, and one of the benefits, one of the outcomes of Chernobyl is the international monitoring system and inspections of nuclear plants are in existence, and much more rigorous, and that is exercising at least a form of control. I won't say necessarily enough control. І добре зараз, що ми живемо в інші часи, і, може бути, це було якраз виником Чорнобиля, тому що зараз є більше моніторингу і більше інспекції радіаційної. І, звісно, я не хочу сказати, що достатньо, але просто зараз більше цього моніторингу і контролю у винику Чорнобиля. And of course, it's absolutely in no way a design, anything like the RBMK design will no longer be constructed, and it is of a style, as I was talking about earlier. What is different is that Belarus has had to have a reactor built to a design that takes into account potential human interventions and errors. І, звісно, зараз такий дизайн, як БМК, вже не використовується, і дизайни всі нові, вони повинні включати, приймати до уваги можливість чоловічої помилки і чоловічого вмішательства. But in the end, of course, I can absolutely understand the concerns of Svetlana and many here in relation to the nature of control, certifications. There clearly are issues which I wouldn't want to extend the debate. So yes, it is right to be concerned, absolutely, despite all of the protections. Але вельми добре розуміє. Дякую велике, Світлана Олександровна. Він вельми добре розуміє занепокоєність і питання, які ще стоять з пункту погляду сертифікації і контролю. We maybe should move. I think we've had all the questions, and I'm conscious we've gone over 3 hours. It's a marathon. And I think we've concluded the questions for Stanislav Shushkevich, but there's a very good question from Dmitry Dozdrovsky. Have you seen and found Dmitry Dozdrovsky's question? Dmitro's name is in Cyrillic, and I'll leave you, Elena, to invite Svetlana to comment. There's a very good point about how to bring her work to a wider process. Так, у нас уже сапраўдны марафон, мы уже перакручылі 3 гадзіны нашага спаткання, і, здаецца, скончыліся да Станіслава Станіславовича пытанні, але он хацеў, каб Святлане Александровне паказаць яшчэ раз пытанне ад Дмитра Дроздовскага и попросить вас прокомментовать. Уважаемая Светлана Александровна, наши книги «В голос правды о человеке и природе», поскольку вы говорите о новой философии и мировоззрении. Думали ли вы над механизмом диалога с нынешними поколениями, чтобы они через ваше слово узнали правду о Чернобыле и осознали то, что происходило тогда, в 1986 году? Ведь обряд похорон яиц, о котором вы сказали, это форма мифологического мышления, форма ритуала прощания с Богом смерти и в то же время принятия Бога смерти. Думали ли вы над новыми формами коммуникации в нынешнем мире через виртуальный сайт? Например, чтобы там через видеоинсталляции по вашим голосам, книгам или при помощи других форм коммуникации донести ваше рентгенное и антропологическое видение Чернобыля. Еще раз большое вам спасибо за правду. И спасибо доктору Флауэрсу за теплые слова в память о дорогой Вере Рич, имениннице дня сегодняшнего. Вы знаете, конечно, нужны новые формы любому произведению. Я это убедилась, когда
следуя своей культуре, в Японии по моей книге «У войны не женское лицо» сделали комикс. Я когда увидела его, ну, плохо себе представила, как это из такой трагедии, вот комиксы. Но вы представляете, это был потрясающий тираж в Японии, и читала именно молодежь. Вот это был тот язык, который был ей понятен. Но я думаю, это сделает кто-то уже другой, поскольку это не то, что я умею, не то, что я могу, да, и я этим, конечно, не буду заниматься, но я вижу, как это ищут другие люди, которые делают там фильмы по моим книгам, делают вот, комиксы, пишут симфонии, то есть вот все это перелагается на массу других языков. Конечно, они нужны. Приходят новые люди, им все надо рассказать сначала. Yes, of course, the new forms have to be found. And I'll give you an example. When I visited Japan, I was told that my book, The War Doesn't Have a Womanly Face, was transformed into a comic book, maybe a manga comic book. And incredibly, the publication was huge and lots of young people read it. So I just couldn't even imagine how it could be possible to transfer a tragedy into a comic book, but it was done, it reached its audience. And I do believe that new forms have to be found, but maybe someone else will be doing it, not me. I know that some people were writing symphonies based on the book as well. And yes, new forms certainly need to be found. Я хочу сказать, однажды блистательный наш актер, русский, вернее, актер Табаков спросил меня, у него тогда был маленький сын, он сказал: Светлана, вот могли бы вы весь тот ужас, о котором ваши книги, рассказать для маленького человека, вот для этого, вот, ну, пусть он немного подрастет, вот как это ему рассказать? На что я ему ответила, что наверняка я не могу ответить, вот, это уже новый человечек, ему надо на каком-то другом языке ответить. Наверняка это делают те же люди из его поколения, а я уже не знаю языка для этого человека, не говоря о том, что вот как это огромное зло, которое все время извивается, превращается в новые варианты, как вообще это рассказать, а тем более вот всем этим новым людям, которые постоянно появляются. Это уже их работа, наверное. And another story, a Russian actor, Tabakov, asked me, and he had a young son at the time, he said, could you tell this young boy about all this terror in a story for young people, for children? And I said, no, this new person speaks a different language. His generation has to use the language of their generation to express it. I don't know how to do it. And so also I don't know how to tell about this great evil that transforms all the time. Well, so it would be the new people of the new generation using their own means, their own forms of communication to learn about it and to tell the story. It wouldn't be me. Well, thank you. I'm very conscious of the patience our guests have shown over an extremely long meeting. What I'm proposing is that we take any final last one or two questions. I'm not sure I see any more at the moment. Elena, do you see anything else? I can see a question from Vasil. So let's take, does Vasil want to come online? Yeah, thank you.
У нас, здається, білоруськомовної аудиторії трошки більш за ангельську, тому я запитаюся по-білоруську. Це питання до наших фізиків. Что надалей? Я ось у 2019 наведав Чорнобиль. Навакольне життя виглядає зовсім нормальним і в Києві, і побач там. Ось я і думаю, ці не перебольшили ми последствия этой катастрофи. Як гуманітарна катастрофа, це може застанеться з нами назавсёды, але ж як екологічна. Сапраўды гэта з нами ще на стагоддзі і на тисячолітті. Дякую. Quick translation for Alan and English speakers' benefits. Did we, question for the physicists, did we exceed the consequences of the Chernobyl accident, catastrophe? Is it going to stay with us for thousands of years, years and years? Of course, we still have to deal with the humanitarian side of things and the eco side of things. The best person possible to answer this question is, in fact, Valery Gurachevsky, who is working with the food processing plants and knows exactly in detail the present situation and the future prospects. So we couldn't do better than to hear from Dr. Valery Gurachevsky answering that question. Thank you, Alan. Я хочу напомнить, что на момент аварии с уровнем, превышающим законодательно установленный уровень, было заглянено 23% территории Беларуси. Они стали зоной радиоактивного загрязнения по нашему законодательству. I just wanted to say, as a result of Chernobyl accident, the radiation contamination exceeding the level set by law affected 23% of the Belarusian territory, and that became the exclusion zone. По данным 2016 года к зоне относится 13% территории. As of 2016 information, 13% of Belarusian territory is the exclusion zone. Это объясняется тем, что основные дозообразующие радионуклиды цезий и стронций имеют период полураспада около 30 лет. The reason being that the main radionuclides of cesium and strontium that form the radiation background have the 30-year half-life. Новые данные о загрязнении уже есть, но они пока не опубликованы. We have new data about the contamination, but it hasn't been published yet. Но я хочу сказать о том, что в самых южных районах Беларуси существует некая проблема, которую ученые называют проблемой америции. However, I wanted to mention in the southernmost regions of Belarus, there is a problem that the scientists call americium problem. Дело в том, что один из чернобыльских радионуклидов, плутоний-241, one of the radionuclides, the result of Chernobyl, plutonium-241. Он сам является источником бета-излучения и не так опасен. It's in itself a source of beta radiation, and it is not as dangerous. Но с периодом полураспада 14 лет он превращается в америций-241, который источник альфа-излучения. However, with its half-life of 14 years, it transforms into americium-241, which is a source of alpha radiation. Его период полураспада 460 лет. And it has the half-life of 460 years. Именно плутоний-241 имел наибольшую активность среди трансурановых элементов, выпавших на Беларусь. And out of transuranium elements which precipitated onto Belarusian soil, it was plutonium-241, which was of the highest activity. И расчеты показывают, что в настоящий момент активность америция-241 в 1,5 раза превышает активность всех остальных трансурановых элементов.
And current calculations show that the activity of americium-241 currently is 1.5 times higher than the activity of other transuranium elements. Ну, другими словами, загрязнение америцием-241 разрастается. In other words, the contamination with americium-241 is growing wider, spreading. И это серьезная проблема. And that is a serious problem. Дело в том, что в нашем законодательстве и плутоний-241, и америций-241 в свое время не были включены. The thing is that our legislation back in the day did not include plutonium-241 and americium-241. А это проблема, которая, на мой взгляд, требует каких-то изменений и в законодательстве, и должна обсуждаться. And in my opinion, that problem needs to be debated in the society and needs to precipitate legislative changes. Thank you. There's a lot of detail. I'll just make one very brief and simple point about the gradual decrease in the faraway areas, the areas I did my work in. You can conduct agriculture in areas you would not want to be living and have people 24 hours a day. It's a very complex decision how gradually you return land to use. I'm sure Valery will agree that the americium discussion, but land is being returned to use very carefully, and it's Valery's work with the food monitoring that is so important, and the training of the people, and the fact that Belarus, within the system, within the production systems that are controlled, of course the problem is uncontrolled forest, people taking from inappropriate places, and private food gathering, but the control is there. And it is actually really quite difficult sometimes to understand why is an exclusion zone used for agriculture. But Valery, I think you will agree, there are certain parts, like in the Vetka region, there are some very fine agriculture taking place, but we cannot have people living there. Is that correct? Да, вопрос к Валерию, который как раз вы занимаетесь тем, что исследуете загрязненность сельхозпродукции, и вопрос, который стоит, да, могут быть районы, где людям жить нельзя, но при этом там можно заниматься вести какое-то сельское хозяйство под тщательным контролем, и правильно ли он понимает, что сейчас в районе Ветки ведется действительно сельское хозяйство, какая-то аграрная продукция выращивается под контролем, и все это проверяется. Отчасти это так. После аварии значительная часть сельхозугодий была выведена из сельхозоборота. It's true in part. After the accident, part of the agricultural land was in disuse. Но в настоящее время в районах, примыкающих к зоне загрязнения, сельхозработы ведутся. But currently there are some agricultural works in the regions abutting the exclusion zone. Вся эта работа находится под контролем участвующих организаций. That is all controlled by the stakeholders, by the organizations taking place. Продукция, которая там получается, проходит тщательный контроль. And all the produce is being thoroughly controlled. Но, на мой взгляд, население этих районов должно быть больше информировано о недопустимости использования в пищу, как говорят, продуктов леса. But in my opinion, the population living in this region has to be better informed
of not not eating, inadmissibility of using for food, as we say, the fruits of the forest, any forest goods, maybe mushrooms, berries. Грибы, ягоды, мясо диких животных, рыба. So mushrooms, berries, meat of wild animals, fish. Они могут содержать значительное количество очень опасных элементов. Because it might contain very dangerous amounts of radioactive elements. Yeah, thank you. Spasiba, Jacqueline. I think we've now moved to the stage where we've concluded the questions to our honored guests. Elena, can we do a final check? I'm looking to see if any hand. This would be specifically a question to Svetlana or any of our guest scientists, because I did promise we would allow a few minutes for individual statements. In particular, I think we still have Alison Cameron, Maria Mickiewicz here, my wish to say something. But I don't want to detain. Our guests have shown a remarkable patience and the stamina of our Belarusians and energy. I once coined the phrase, Belarusians show strength in adversity. And I hope our Anglo-Belarusian society has not created too much adversity for our guests during this afternoon in a 3-hour and 30 minutes marathon. But to all our guests, you have certainly shown a tremendous strength, not only a strength of goodwill, but the strength of fortitude and character, and a humanitarian strength that I think will carry on and be encouraged and move forward all the more strongly in the cause of Belarus and remediation of Chernobyl issues. So an enormous thank you to our guests, Vadim Zelenkov, Valery Kurychevsky, Professor Stanislav Szyszkiewicz, and of course our very honorable presence of Svetlana Alexievich, and our very surprise special additional guest, Vladimir Arlo, who joined us for important statements. Дякую великі усім поважаним гостям, спадарам Зянкову Гурачевському, Станіславу Станіславовичу, вядома ж Святлані Олександровні. Мне здаецца, што мы уже зараз адказалі на ўсе пытанні да іх, і зараз, магчыма, у нас ёсць некалькі хвілін, каб пачуць некалькі заяваў, кароткіх заяваў. У нас тут чакае і Марыя Мickiewicz, і Алісон Кэмерон. І яшчэ хацеў падзякаваць усім, хто тут сабраўся, за вашу моц і вытрымку. Нашыя такія беларускія якасці. Мы сапраўды мужна і вытрымана сябе паводзім нават перад такой бядой. І спадзяюся, што наша сённяшняе абмеркаванне таксама будзе дапамагаць усім беларусам працягваць справу пераадолення праблемаў, у тым ліку пасля Чарнобыля. And thank you for allowing us to record this. It's now part of the archives and history of discussion and debate about the Chernobyl question. І дзякуй вялікі, што далі нам дазвол ўсё гэта запісаць. Гэта зараз уже будзе ў архівах абмеркавання дэбатаў чарнобыльскага пытання. So we essentially are closing the formal part. I also want to remind people that the Anglo-Belarusian Society has a web page. I have put it in the chat. We have a Facebook presence, and I would encourage everybody who has been present to, if not already joined the society, if you are based in the United Kingdom and wish to take advantage not only of our online meetings, but the meetings which retain the traditions
of Belarus through Kaliada, Kupala, and the fact that we provide a bridge also with ZBVB. I'm not sure if Vasil wants to say any closing words as our society's vice chairperson. Personally, I wish to give a strong, enormous appreciation. It was Vasil who did the work of the communication with Professor Shushkevich and Svetlana Alexievich, and without Vasil's time put into the preparation of this, we wouldn't have had the meeting in the format that we did. So thank you, Vasil, and maybe a last comment from you. Я хотела просто подякувати так само англо-белорусскому товариству. Усім нагадати, що ви можете, я деталі товариства у чат приклею. У нас є сторонка на Фейсбуку. І, коли ласка, тих, хто знаходиться у Великобританії, запрошуємо так само вас долучитися. І долучатися не тільки до наших онлайн-зустрічей, а і зустрічей фізичних, які хутко знову почнуться. Ми святкуємо і коляди, і купалі. Ми маємо тісні стосунки і сувязі з ЗБВБ, за одиноченням білорусів у Великій Британії. І я хотів так само подякувати нашому сустріченню Василю Євдокімову, який вельми шмат зробив для організації сьогоднішньої зустрічі. Він комунікував і з Петром Шушкевичем, з Подареною Алексієвич. Дякую, великий Василь. Может быть, у вас есть комментарий? У меня есть комментарий. Надо поблагодарить нашу мужественную переводчицу. Дякую, великий. Thank you. Дякую, дуже дякую. Основний тяжар на себе взяла сёння Алена. Дзякуй вялікае. Это сапраўды праца вельмі цяжкая. Яна её, як заўсёды, выканала цудоўна. Дзякуй, Алена, яшчэ раз. Дзякуй всім паважаным гасцям. Вельмі прыемна было бачыць усіх нас. Мы і мусім узгадаць і Владимира Орлова, безумоўна, дадаць да гэтага ліста спіса шановных нашых гасцей. Вось, было вельмі цікава, адукавалі нас і ў фізікі, і ў філасофіі, і ў іншых. Так што я ганаруся нашай англа-беларускай сасайці, што нас здолела такое зрабіць, і я спадзяюсь вельмі, што мы будзем рабіць это надалей, бо застаецца вельмі прыемнае ўражанне ад сустрэчы з усімі вамі. Так што дзякуй вялікае, шчырае заўсёды, ну і будзем рады бачыць вас заўсёды зноў на нашых мерапрыемствах. Я спадзяюсь, што аднойчы ўжо і фізічна, так сказать, і можа і кілішак віна вып'ем разам, так сказать, будзем спадзявацца. Thank you so much, everyone, and I do hope to see you at our physical, face-to-face events as well. Maybe we'll even have a glass of wine together. And I really have a lovely impression of our today's meeting. It was, very in-depth on the humanitarian and philosophical perspective, and it's lovely to see you all. Thank you. Now, Elena, we know how much Svetlana enjoys hearing Chernobyl voices, and we're about to move to the informal part where those who have stayed on, if they wish to make a personal statement, we're going to invite people to raise a hand if they wish just to make any comment or personal statement. Maybe you could translate for Svetlana. So our guests are welcome to stay, but we have now concluded, and maybe you can explain that we have now closed the formal part of the meeting, but this meeting, the recording, the streaming will continue. Зараз ми вже скончили формальну частку мероприємства, але у нас протягується істий запис. Зараз у нас неформальна частка, і ми можемо послухати чорнобильські голоси. Може бути, люди захочуть зробити персональну заяву. Я бачу, що Марія Міцкевич хоче нечто сказати. Валерій. Я б хотела сказаць, што вельмі прыемна быць на гэтай сустрэчы, столькі пачуць новае, асабліва, што сёння дзень 24-го дзень 85-годдзя Веры Рыч. Я б хацела яшчэ падкрэсліць, колькі Вера зрабіла для таго, каб у брытанскай прэсе была праўда пра Чарнобыль, і што дала магчымасць вось гэтыя артыкулы аб'яднаць ангельскія сем'і і працы камітэта дапамогі ахвярам Чарнобыля.
і шмат іх стала прыязджаць на Беларусь з гуманітарнай дапамогай. Разам з імі я была некалькі разоў у Чарнобыльскай зоне, і мы бачылі гэтыя ўсе і вёскі, якія былі пахаваны, і кінутыя будынкі, што мела вялікае ўражанне на ангельскіх гасцей, але таксама мы бачылі людзей, якія неслі грыбы у кошыках, якія рвалі яблыкі і казалі, што яблыкі яны не набіраюць радыяцыю, елі на нашых вачах. Гэта ўсё настолькі ўражлівала, што людзі, якія там і жылі і былі, што яны не разумеюць таго, што там адбываецца, і неяк гэта было дзіўна гэта ўсё бачыць. Безумоўна, трэба ведаць пра Чарнобыль. Добра, што ўспомнілі і Геннадзія Грушавога, які шмат зрабіў, каб нашы дзеці і аздараўліваліся, каб шла дапамога. Ну і я лічу, што ёсць і мой гэты ўнёсак у гэтую справу дапамогі ахвярам Чарнобыля і рэгіёнам. Але тое, што забаранялася казаць праўду, гэта таксама было, нават калі мы прыязджалі ў тыя раёны, спачатку нават не хацелі сустракаць і мясцовыя ўлады, бо казалі, што ніякіх праблем няма, і толькі з вялікімі цяжкасцямі мне ўдавалася, каб мои ангельскія сябры паглядзелі на гэтыя кінутыя рэгіёны і праехалі ў тую зону, якая за вайсковым кантролем. Але гэта мне удалося гэта ўсё пабачыць і зрабіць. Ну і дзякуй за сустрэчу. Было вельмі цікава. Я спадзяюся, што буду далей далучацца да вашых імпрэзаў з радасцю, бо вельмі люблю і англа-беларускай сасайты і ведаю многіх з вас, і таму вельмі ўдзячная за такую сустречу. Thank you so much. I very much like always to be present at the Anglo-Belarusian Society meetings. Very grateful for the meeting. I'm grateful that Gennady Grushavy was mentioned and Vera Rich was mentioned, and certainly her contribution was very important in setting up the Chernobyl Children Committee and visits from the British side to the regions. And I remember the occasions when we were talking to the locals and they were saying, oh, have some apples. Apples don't accumulate radiation. So people were very, very misinformed. And it was very important for the British friends to actually be able to visit the affected regions and meet those people and see what was going on. Thank you. Дуже дякую, Marianne. And thank you for your memories of Vera Rich on her birthday today, 24th of April. Okay. I just want to say how proud I am and absolutely honored and delighted. I'm here in Ireland and a long association of 29, 30 years bringing Chernobyl children to Ireland. And I'm very, very happy to say that one of the children who came here more than any other child, who was here about 10 years, was Svetlana Tikhanovskaya, your future president, please God. So, Svetlana, it's a pleasure to meet you and thank you very, very much for allowing me to be involved. Thanks a million. God bless. Святлана Александровна, дякую вялікі. Просто вельмі прыемна, вялікі гонар з вами пазнаёміцца. Я з Ірландыі і просто апошнія 29-30 гадоў мы шмат сувязяў мелі з Беларусю і таксама дапамагалі беларускім дзецям пасля Чарнобыля прыязджаць на аздараўленне. І адным з гэтых дзяцей, я зараз хочу з гонарам сказаць, была Святлана Тихановская, і калі Бог так захоча, магчыма, нават будучы прэзідэнт. Дзякуй вялікі, што запрасілі мяне прыняць удзел у сённяшнім мерапрыемстве. Есть у нас пытанні, на якія не было адказаў. Neil, please. I'd just like to say, I mean, I'm a bit of a youngster in Belarus terms, when it comes, not in real terms, but in Belarus terms compared to many of the people here. I've only been active in Belarus with Chernobyl's Children's Project UK as a volunteer in Petich and Reshitsa, and only been active since 2014. I'd like to certainly thank Svetlana for
helping to deepen my understanding of the country and obviously of the Chernobyl catastrophe. And I knew immediately on my first visit to the country, I mean, I'm sort of familiar, very familiar with the Baltic states. I've been working there since the mid-1990s, so I'm very familiar with that part of the world. But as I say, 2014 was my my first visit to Belarus, and I was immediately hooked on the culture and the people, the history, and just the country generally. So it's been a really fascinating afternoon. I've really enjoyed hearing all these different perspectives. And yeah, thank you very much, and живе Belarus. Дякую великі, перш за все, Світлані, яка допомогла мені з розумінням країни, Білорусі країни і Чорнобильської катастрофи. Я порівняно молодий, у білоруських, скажімо так, у часі, яким я займаюся білоруськими питаннями, бо я підключилася з 2014 року, перший раз приїхала в Білорусь у 2014, а з середини 90-х я займався странами Балтії. Я у Білорусі так само волонтерив у Речиці і була ангажована у проєкт чорнобильських дітей у Великобританії. І Білорусь просто мене затягує, це країна, у якої мені цікава культура, її люди, її історія, і дякую великі за нові перспективи, які у мене відкрилися. Велике дякую, Світлані. Any further last statement or comment? We're a very open, democratic organization, and all voices invited to come forward in our meetings, and as every statement is valuable. Ми відкрита демократична організація, так що кожен голос вельми цінний, і кожна заява так само буде вислуховуватися. Так що, будь ласка. А потім, може бути, коментарі. Yuri, my good friend. Хочу сказать несколько слов. Огромное спасибо всем, прошу прощения, кто присутствовал сегодня на встрече. Столько интересного и нового было услышано мной. И спасибо всем, кто организовали, Светлане Алексеевичу, Станиславу Станиславовичу, которые дали, в принципе, сказать, стержень сегодняшней встречи. И, конечно, нашим организаторам, которые собрали всех. Надеюсь, такие встречи будут продолжаться. И станет намного более понятно, проще, и люди смогут все-таки благодаря белорусско-английскому товариществу больше нормально общаться. Спасибо всем. Thank you so much for organizing this meeting. I found out a lot of new and interesting information for myself. Many thanks to Svetlana Alexievich, to Professor Shushkevich, to the organizers, and I do hope that such meetings will continue. People will be able to meet in person, and many thanks to the Anglo-Belarusian Society. Well, thank you, Yuri. The length of the meeting has meant that Alison Cameron can't be with us during the comments page, but I would wish to make a comment of the work that Alison did in Aberdeen, commencing way back in 1990, when Aberdeen City formed a twinning with Gomel, and Alison herself, one of our Anglo-Belarusian Society members, was one of the first British people to be engaged, going over to Gomel, meeting the people and meeting scientists. Now, 1990 was the big year when international scientific expeditions planned in '89 came into the Soviet Union. A very large project, and a huge report was published scientifically in 1991. But from this group and in our meeting, from the British perspective, Alison is the only person we had present who I know visiting from Britain at that time. So it's unfortunate we
we lost her comments she would have made about her impressions. At that time, I've often spoken to her about it, but I just wish to pay tribute to her work in Anglo-Belarusian links, and in particular in connection with Chernobyl. Шкада, што зараз з намі няма Алісон Камерон, можа быць, зацягнулася наша сустрэча, таму яна не паспела пракаментаваць і застацца. Але Алісон, яна была аднім з першых людзей з Брытаніі, якія удзельнічалі ў праекце з 91-го года. Яны прыехалі ў Гомель разам з вучонымі заходнімі. Гэта быў вялікі праект, вялізная навуковая экспедыцыя, потым велізарную справаздачу надрукавалі аб сітуацыі. Але Алісон была, наколькі я ведаю, адзіным чалавекам з брытанскай дэлегацыі у той дэлегацыі 90-го года. Так што вельмі шкада, што яна зараз не можа персанальна адкаментаваць. And just as a final two final informal comments, if anybody's wanted to get in, you better get in before Dr. Flowers, the chairperson, concludes with his last informal comment. The first informal comment is to draw your attention to the Facebook page of the Anglo-Belarusian Society and to our website. Events are referenced there. And in that connection, there is publicized another British Belarusians Chernobyl action tomorrow on Sunday, 25th of April. Belarusians and their friends and persons in Britain who are wishing to make their personal statement about Chernobyl will gather in Trafalgar Square at 12:30. We are having Elena will translate correctly the Chernobyl march, and please view Facebook for the details. Many of you present here will know of the Belarusian diaspora organization Nadziea, and the Nadziea Facebook page and Telegram channel as information. So plenty of places to find information about tomorrow's Chernobyl action, 12:30, Trafalgar Square, Sunday, 25th of April. Elena? Дякую, Алан. Алан хотел так само притягнуть увагу усіх присутних до сторонки у Фейсбуку Англо-Белорусского товариства і нашої веб-сторонки, і до завтрашнього мероприємства, яке так само організовується з уділом Англо-Белорусского товариства. Це наш Чорнобильський шлях у Лондоні. Так само удзельнічае організація беларускай дыяспоры «Надзея». У іх ёсць таксама старонка на Фейсбуку і тэлеграм-канал. Заўтра збор на Трафальгарскай плошчы о 12:30 у 4-го пастамента. Усе падрабязнасці для тых, хто фізічна зараз у Великабрытаніі, у Лондоне і хоча далучыцца, усе падрабязнасці на старонцы у Фейсбуку Англо-Белорусского товариства і на старонцы Надзеі таксама. And I can point out that the organizers I've been in consultation with have ensured this is a fully legal, authorized walk. I'm looking forward to the days one day when such events can be organized the same way in Belarus and in Minsk. We have had a very supportive, helpful dialogue from the Metropolitan Police, who assisted us with ensuring that we will have an organized, safe walk from Trafalgar Square to Kensington Court, where there is a building owned by the Belarus people, which we will stand outside the building that has been the Belarusian embassy for many years, where people will be walking to. So please pass this around your friends and assure them that this is an appropriately and correctly organized
and safe, COVID-safe event. The organizers have done a marvelous job in that respect. Я хотела Which leads сказать me- Yes, так sorry. само, што гэта мерапрыемства «Чарнобыльскі шлях» усё узгоднена, усё дазволена. Я спадзяюся, што такія мерапрыемствы мы зможам арганізоўваць і ў Мінску, і ў Беларусі на такім жа ўзроўні. Усё узгоднена з лонданскай паліцыяй і з усімі установамі, якія вельмі падтрымліваюць, і ўсё гэта вельмі бяспечна, у тым ліку з пункту ковіду. І мы пройдзем ад Трафальгарскай плошчы па ўзгодненым маршруце да Кенсінгтон-Корт, дзе знаходзіцца будынак беларускай амбасады, будынак, які належыць беларускаму народу. Так што перадайце сябрам, калі у вас ёсць сябры, якія жадаюць далучыцца. And now, just to make my last comment as chairperson before to avoid moving into the 4th hour, we have nearly completed 4 continuous hours online. A word of appreciation to all members of the Anglo-Belarusian committee and our friends, in particular Vera Horton, who's very actively engaged with the Belarusian People's Embassy, and also her Belarusian TV channel. Great appreciation to Vera Horton for the technical support. There's a lot of names behind the background here to have ensured that we got as smooth a start as possible with our live streaming and communications and recording. And also Alice Alice is here somewhere, has been in the background, and Alice very much appreciated. Alice has been putting a lot of time in the last few days, also helpfully advising and supporting on the computer side and preparing for this meeting so that technically it would all come together as smoothly as possible. I see we've got one of our Anglo-Belarusian representatives, Tatiana, there. Good to see there's from Scotland. We've now got a strong Scottish engagement through her efforts. Sasha Beluvka, I noticed, was in on the meeting as well, to on the committee. Once again, returning particularly to thank Vasile for bringing together such a marvelous forum as we've uniquely had, which we can enjoy the recordings of in the days, months and years to come. Thank you to all who participated today. Дякую вялікі. І мой апошні каментар як старшыні. Хочу падзякаваць Веры Хортон, Олесю за тэхнічную паддержку, падтрымку народнай амбасады. Дарэчы, у Веры Хортон ёсць свой таксама ТВ-канал. Дзякую усім за тэхнічную падтрымку. Таксама нельга забыць падтрымку ад Сашы Белавокай. Дзякую Васілю за арганізацыю і усім удзельнікам ад Англа-Беларускага таварыства.